Well, another final. Well, good evening. Another day. History will be made here. HCACT Premier League season number 13, where we are off to the Silver Cup final. The captain of the hit and LORVET captain alongside me, Mr. Nag, and Stallions captain, Mr. Satya. It will be Mr. Nag spinning the coin and Stallions captain calling. Heads it is. And it's ahead. Well. Stallions captain winning the toss. What's your decision? And ball first. And why is that? Yeah. And why is that? Simply like it's a rainy. Simply it's a rainy day, so we thought of having different. Well, again, mixed bag for you. Well, the season has been off color. And what are the specific challenges that you would really want to strategize, especially coming into a match like this? Big match, big day. So actually our top order has got collapsed in almost all the matches. So we have worked on that in this by having some practice sessions. And in past 2 weeks we have been off of the cricket. So we have some small, pretty good practice. So we thought of, so we love to win the trophy. That's all. Well, what do you take? What is your take on the pitch, and what's your 11 for today? Yeah, almost we can have surface will not change much. It's good for batting, I think. Well, your 11 for today. Any changes in that? Yeah, we have a couple of changes. Chetan came in, and we left out the Jagdish. That's all. Well, all the best, Captain Satya, for this wonderful final. Well, Nagaru, again, the last time you played the Platinum Cup final and now it's down, and like, what has gone wrong in the season for you? Oh, no, nothing has gone wrong. Everything has gone in alignment with our plan. Okay, we want to take a back seat and uplift few of our players to play good games. Okay, and we targeted to play silver this time, and I think we are as per the plan. Well, what do you reckon about the pitch, and what's your lineup for today? Obviously, there'll be some dampness, I believe, still because of last night's rain. Okay, and the one who fields first, okay, will definitely have an edge. But unfortunately, we lost the toss, so we'll bat to our abilities, and then we'll try to put good score on the board. Well, what's the game plan like, and how's the mood in the dressing room out there, especially for the big game like this? Yeah, irrespective of whether it is silver or anything, since it is a final, we are all serious and we determined to win the match. Well, all the best, Captain Nag. And that's the news from the center. The Stallions captain winning the toss, and he had decided to bat first. And we are back to the studio, and the match will commence in a bit of time. Corrections. The Stallions captain winning the toss decided to bowl first, and the match will start in a couple of minutes. Back to the studio.
Well, good evening, one and all. ప్రేక్షకులకు అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. HCACT ప్రీమియర్ లీగ్ సీజన్ నెంబర్ 13 దాని ఫైనల్ ఫేజ్లోకి ఎంటర్ అయిపోయింది. వాళ్ళ సిల్వర్ అండ్ ప్లాటినం కప్ ఫైనల్స్ చూడబోతున్నాం. హిట్ అండ్ లార్వెట్ అప్ అగైన్స్ ద స్టాలియన్స్ టాస్ గెలిచి కెప్టెన్ సత్య ఫీల్డింగ్ ఆఫ్ చేసుకున్నాడు. వెల్, ఈ డెసిషన్ ఏమన్నా రైట్ డెసిషన్? టైమే చెప్తుంది. బికాజ్ పెద్దగా పిచ్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు అని చెప్తున్నారు. ఫ్లాట్ పిచ్ ఇది. వెల్, 3 పిచ్చెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. మధ్య పిచ్లో మ్యాచ్ జరుగుతుంది. వాళ్ళు బౌన్స్ అండ్ క్యారీ చాలా బాగుంది. సాయి కుమార్కి ఈవెన్ అక్కడ హెల్ప్ కూడా దొరుకుతుంది. సర్ఫేస్ నుంచి బాల్ స్వింగ్ అవుతుంది. 𝗬𝗎𝗃 ఎదురేట్ జాత్ 11లో మ్యాచ్ జరుగుతుంది. ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ క్రికెట్ గ్రౌండ్. సో డే అండ్ నైట్ ఎన్కౌంటర్ మనం చూడబోతున్నాం. సో మంచి షేప్, మంచి స్టార్ట్ ఇది. సో కెప్టెన్ ఒకటే మాట అన్నాడు. వెల్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళు 5 on 5 లూజ్ అయ్యారు. కానీ వాళ్ళ బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ హ్యాస్ బీన్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ టు టింకర్ అన్నాడు. సో ప్రతిసారి కొలాప్స్ అయిపోయారు అని అన్నాడు. ఇక్కడ వాళ్ళు దే రియలీ వాంట్ టు గెట్ ద హ్యాండ్స్ ఆన్ దట్ కప్ అని అంటున్నారు. సో బాల్ మంచిగా షేప్ అయింది. అండ్ ఎట్ ద మూమెంట్ కొంచెం టెంటేటివ్గా ఆడుతున్నారు దిలావర్ అండ్ సాయి కుమార్. హ్యావ్ దే మేడ్ ద వే ఇన్ టు ద బ్యాటింగ్ క్రీస్. ఇద్దరు ఓపెనర్స్. సో భార్గవ్ మంచిగా వేస్తున్నాడు. 89 మ్యాచెస్ 74 వికెట్స్ ఉన్నాయి. బెస్ట్ ఆఫ్ 5 for 14. దిలావర్ 1600 పరుగులు ఉన్నాయి. సో వెరీ గుడ్ బ్యాట్స్మెన్ తిను. మంచి మ్యాచ్ అనుభవం కూడా ఉంది. 86 మ్యాచెస్. ఆ స్ట్రైక్ రేట్ ఈజ్ వాట్ ఐ రియలీ టాక్ అబౌట్. ఎస్పెషలీ ఓపెనర్స్కి స్ట్రైక్ రేట్ ఈజ్ వన్ విచ్ హ్యావ్ టు రియలీ మ్యాచ్ యూ. అండ్ బాల్ లీవ్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ. బ్యాట్స్మెన్కి దిలావర్ లాంటి బ్యాట్స్మెన్కి ఛాలెంజ్ అనేది ఉండబోతుంది. దాని తర్వాత అరవింద్ కూడా బ్యాటింగ్ క్రీజ్లోకి వచ్చాడు. 70 మ్యాచెస్ తనకి అరవింద్ ఆడాడు ఇప్పటివరకు. సాయి కుమార్ వచ్చాడు బ్యాటింగ్ క్రీజ్లోకి. వెల్, సాయి కుమార్ 326 రన్స్. ఇప్పుడే తన మ్యాచెస్ ఆడుతున్నాడు. 70 మ్యాచెస్ తర్వాత కేవలం 326 రన్స్ ఉన్నాయి. తన యావరేజ్ అండ్ స్ట్రైక్ రేట్ని మెరుగుపరచుకోవాలనుకుంటాడు. 1 over తర్వాత 3 without a wicket. హిట్ అండ్ లార్వెట్. వెల్, ఆల్వేస్ వన్స్. సో ఎయిర్పోర్ట్కి దగ్గర లొకేషన్ ఇది. సో ప్లేన్స్ చాలా చూస్తూనే ఉంటాం. సో వన్స్ ద ఫ్లైట్ ఈస్ అబవ్ అస్ శుభశకునం అని మాట్లాడతాం. కానీ భార్గవ్ సో వెరీ గుడ్ బౌలర్. మంచిగా వేసాడు. 89 మ్యాచెస్ 74 వికెట్స్. బెస్ట్ ఆఫ్ 5 for 14. గుడ్ ఎకానమీ అన్ని మ్యాచెస్ తర్వాత 7.5. సో ఆ ఎకానమీని వుడ్ యూ రియలీ వాంట్ టు గెట్ అరౌండ్ 6.5. కానీ మంచి షేప్. సో పెద్దగా గాలి అనేది లేదు. సో న్యాచురలీ ఆ స్వింగ్ బౌలర్ భార్గవ్. బాల్ మంచిగా లీవ్ అయింది బ్యాట్స్మెన్ని. సో సాయి కుమార్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ ఎక్కువ ఆడాడు. సో మంచి బౌన్స్ వికెట్ కీపర్ కూడా తీసుకున్నాడు. సో ఇక్కడ ది యావరేజ్ స్కోర్ ఎంతో చూడండి. జాత్ 11లో 198 లాస్ట్ ఫ్యూ మ్యాచెస్లో. ద యావరేజ్ బ్యాటింగ్ స్కోర్ ఇక్కడ 163. పెద్ద గ్రౌండ్, రియలీ నాట్ అన్ ఈజీ గ్రౌండ్. సో బ్యాటింగ్ సెకండ్ కొంచెం ఈజీ అవుతుంది గ్రౌండ్లో. అండ్ అగైన్ ఎర్లీ ఆ లాస్ట్ ఓవర్ ప్రెషరే చెప్తుంది. అందుకనే డాట్ బాల్స్ ఫస్ట్ ఫ్యూ ఓవర్స్లో అక్యుములేట్ అవ్వనివ్వకూడదు. 2 teams ఫామ్ గురించి వస్తే ఎలా ఉంది మరి? హిట్ అండ్ లార్వెట్ కెప్టెన్ నాగ్ గారిని అడిగితే తను చెప్పారు క్లియర్లీ వాళ్ళు సిల్వర్ కప్ని ఏం చేసుకుందాం అని అనుకున్నారు అని. అండ్ లాస్ట్ మ్యాచ్ ఇక్కడ ఆడారు. ఈగిల్స్ని వెరీ కన్విన్సింగ్గా బీట్ చేశారు. అగైన్ దట్స్ అ వైడ్ రౌండ్ ద లెగ్ సైడ్. లాస్ట్ ఫ్యూ మ్యాచెస్లో వాళ్ళ హైయెస్ట్ స్కోర్ 179 సూపర్ చేస్ రీత్లో. సో లాస్ట్ టైం మనకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అరౌండ్ మొయినాబాద్ జరిగింది. ఇప్పుడు టోటలీ అరౌండ్ శంషాబాద్ జరుగుతుంది. సో కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ట్రాక్స్, డిఫరెంట్ పిచ్చెస్ మీద ఆడుతున్నారు. సో 178 for 6 నుంచి 179 చాలా ఈజీగా చేస్ చేశారు. ఫస్ట్ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది రన్స్ రూపంలో.
చూడండి బాల్ యాజ్ వెల్ కూడా ఆగుతుంది. సో వీ నెవర్ నో బాల్ స్కిడ్ అవుతుందా లేదా అనేది. కాకపోతే ఎంపీఎస్ అజయ్లో మాత్రం బాల్ స్కిడ్ అవుతుంది. పేస్ కూడా కొంచెం ఎక్కువ ఆ సర్ఫేస్ మీద. సో కొంచెం డ్యాంప్ కూడా ఉంటుంది. దట్స్ ద రీజన్ ద బాల్ హోల్డ్స్ అక్కడ. అందుకనే స్పిన్నర్స్ కొంచెం వాళ్ళ ఆధిపత్యం చూపిస్తారు. ఇక్కడ అది ఏం కనిపించట్లేదు. డ్రై ఫ్లాట్ సర్ఫేస్, బ్యాట్ ఆన్ టు ద బ్యాట్ వస్తుంది అట్ ద మూమెంట్. ఆ బాల్ స్వింగ్ అవుతుంది చూడండి. దట్స్ నైస్లీ ప్లేడ్ అవే స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డర్. అది వెల్ సాయి కొంచెం బీట్ అవుతున్నాడు. దిలావర్ యాజ్ వెల్ అవుట్ సైడ్ ఎడ్జ్ టైమ్ ఇన్ టైమ్ అవుట్ బీట్ అవుతూనే ఉన్నారు. సో మెయిన్గా పవర్ ప్లేలో బ్యాట్స్మెన్ రన్ స్కోర్ చేయడం ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఫీల్డ్ చూడండి, 3 ఫీల్డర్స్ ఆన్ ది ఆఫ్ సైడ్ ఉన్నారు. సో ఒక థర్డ్ మ్యాన్ని పెట్టుకున్నారు. పాయింట్ ఉన్నాడు, గల్లీ ఉన్నాడు, అండ్ వైడర్ థర్డ్ మ్యాన్ ఒక్కరిని పెట్టుకున్నారు. వెల్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్ట్రాటజీ. అందుకనే మోర్ బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్ వేసుకుంటూ స్వింగ్ రాబడుతున్నాడు బౌలర్ ఇక్కడ. వెల్ లక్ష్మణ్ దగ్గర నుంచి చక్కటి బౌలింగ్ అండ్ అగైన్ బీటన్ అరౌండ్ ది అవుట్ సైడ్ ఎడ్జ్. సో ఆ లెగ్స్ చెప్తున్నాయి చూడండి కొంచెం. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ సే. సో కొంచెం స్ట్రైట్గా నిలబడాల్సిన అవసరం బ్యాట్స్మెన్కి ఉంది. అందుకని ఈస్ రియల్లీ ట్రయింగ్ టు పోక్ ఇట్ మోర్ అరౌండ్ ది ఆఫ్ స్టంప్. సో టైమ్ ఇన్ టైమ్ అవుట్ ఆల్రెడీ 8 balls గడిచిపోయి, ఇన్ఫాక్ట్ 10 balls అయిపోయాయి. సీన్ ద బ్యాట్స్మెన్ బీటన్ మోర్ దెన్ 5 times సేమ్ ప్లేస్లో. వెల్ హిట్ అండ్ రన్ లార్వెట్ కెప్టెన్ నాగ్ గురించి అడిగితే దే రియలీ వాంటెడ్ టు టార్గెట్ దిస్ అండ్ బ్యాట్స్మెన్కి మంచి రన్ ఇవ్వాలనుకున్నాడు. అండ్ వాళ్ళ పొటెన్షియల్ డెఫినెట్లీ వాళ్ళ పొటెన్షియల్కి తగ్గట్టు ఆడాలనుకుంటారు. కానీ మంచి బౌన్స్ రాబడుతున్నాడు. బ్యూటిఫుల్ లెంత్స్ లక్ష్మణ్ దగ్గర నుంచి. కేవలం 2 పరుగులు మాత్రమే వచ్చాయి. టైట్ స్టార్ట్ ఓపెనింగ్ బౌలర్స్ దగ్గర నుంచి. మరి ఏమైనా స్లిప్తో ఆపరేట్ చేద్దామని చూస్తాడా? వెల్ కన్వెన్షనలీ ఫీల్డ్ కొంచెం ప్యాక్డ్ ఆఫ్ సైడ్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడ కొంచెం ఓపెన్ అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ సెమీ. దట్స్ బిగ్. అది ద ఫీల్డ్ వెనక్కి వెళ్ళిపోతూనే ఉంటాడు. వాట్ స్ట్రైక్ అది ఫర్ 6. సాయి కుమార్ ఫైనలీ షాకిల్స్ బ్రేక్ చేశారు విత్ దట్ 6. ట్రెమెండస్ షాట్. ఫైనలీ ఎక్కడైతే బౌండరీ కావాలో వచ్చింది. ఫస్ట్ 6 మ్యాచ్కి. వాట్ షాట్ అది. వెన్ త్రూ విత్ అ షాట్. సూపర్ స్ట్రైక్. 11 వితౌట్ అ వికెట్. వాట్ స్ట్రోక్ ఫ్రమ్ సాయి కుమార్. అది వెయిట్ చేశాడు. అవుట్ సైడ్ ఎడ్జ్ పెప్పర్ చేస్తూనే ఉన్నారు లాస్ట్ ఫ్యూ బాల్స్ నుంచి. ఇక్కడ కొంచెం ఫుల్ వేశాడు. బాల్ స్వింగ్ అయినా సరే జస్ట్ వెంట్ త్రూ విత్ షాట్. అక్కడ తన షాట్ని బలాన్ని నమ్ముకున్నాడంట. వాట్ అ బ్యూటిఫుల్ షాట్ అది. గ్రేట్ ఫాలో త్రూ. మంచిగా ఫినిష్ చేశాడు షాట్ని. బట్ ఏం కాదు, సాయి కుమార్ ఆ 6 ఇచ్చిన నథింగ్ విల్ బీ అ ప్రాబ్లమ్ విత్ హిమ్. Good encouraging signs. Overs bowlers again leg side-ish. A fielder around fine leg untadu and he would really want to time that really well. Kani mana shot at the last one. Super stroke. Just from the meat of the bat. Okkasari bat ni meet avute, there is no second thought. Full face of the bat present cheyalani chustadu, and the great example shown from Sai Kumar. So Dilavar kuda bats outside the off stump koddiga tadabadutunnadu. వెల్ ఇలాంటి టైంలోనే నీకు స్లిప్ చాలా అక్కర్ అవుతుంది. అండ్ ఇప్పుడు కొంచెం ఫీల్డ్ని చేంజ్ చేస్తున్నారు. సో బ్యాక్ ఫుట్ పాయింట్ని పెట్టుకుంటున్నాడు. బ్యాక్ ఫుట్ పాయింట్ని పెట్టుకుంటున్నాడు. అక్కడ థర్డ్ మ్యాన్ని కూడా థర్డ్ మ్యాన్ అలానే పెట్టుకున్నాడు. గలీని కొంచెం జరుపుకున్నాడు టువర్డ్స్ ద గలీ అండ్ మోర్ బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్ వేస్తాడా. అండ్ రైట్లీ సో ఎస్ బాల్ స్వింగ్ అవుతుంది. బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్ వేస్తున్నాడు. దిస్ ఈజ్ రియలీ గుడ్ బౌలింగ్. 2 to 4 meter మార్క్ ఆల్వేస్ వెరీ ఎఫెక్టివ్. సో సాయి కుమార్ ఇంతకుముందు హీ జస్ట్ వెంట్ త్రూ విత్ ద షాట్. తను కూడా తడబడ్డాడు చూడండి. వాట్ అ క్రాకింగ్ బాల్ ఇది ఫ్రమ్ ద బౌలర్. తనకి ఎలాంటి ఆప్షన్స్ లేవు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆన్సర్స్ లేకుండే ఆ బాల్కి. టాప్ ఆఫ్ ఆల్వేస్ వెరీ ఎఫెక్టివ్. ఎయిర్లో టర్న్ చేద్దామని చూస్తున్నాడు బౌలర్ అండ్ ఫీల్డర్ దాని కీపర్ పక్కన. దిస్ ఇస్ గాన్. ఎంపైర్ని అక్కడ అపీల్ చేస్తున్నాడు, బట్ నాట్ టు బీ. సాయి కుమార్ గోస్ అగైన్ జస్ట్ ట్రయింగ్ టు టర్న్ ఇట్ అవే. అందుకనే కన్సిస్టెంట్గా ఒకటే లెంత్ పెడితే యూ ఆల్వేస్ రీప్ గుడ్ రిజల్ట్స్. సో లో ఫుల్ టాస్ వచ్చింది. జస్ట్ ట్రయింగ్ టు టర్న్ ఇట్ అవే. సో ఫస్ట్ వికెట్ పడింది ఫర్ ద హిట్ అండ్ రన్ లార్వెట్కి. అగైన్ నాగ్ చెప్పాడు కెప్టెన్, ద ప్లేయర్స్ రియలీ వాంట్ టు ప్లే టువర్డ్స్ ద ఫుల్ పొటెన్షియల్. నాకు థర్డ్ ఎంపైర్కి రెఫర్ చేశారు. నో బాల్, వేస్ట్ సైడ్ నో బాల్ని రెఫర్ చేస్తున్నారు. సో వాట్ విల్ ఇట్ బీ? వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండబోతుంది.
చేశారు. నో బాల్, వైట్ సైడ్ నో బాల్ ని రెఫర్ చేస్తున్నారు. వాట్ విల్ ఇట్ బి? ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండబోతుంది. ఫీల్డింగ్ టీం మాత్రం చాలా కాన్ఫిడెంట్ ఉంది. ఎస్, అవుట్ అని డిక్లేర్ చేశారు. అండ్ దట్ బ్రింగ్స్ ద జూబిలెన్స్ ఆన్ ద ఫీల్డర్స్ ఫేసెస్. ఐ మస్ట్ సే దిస్ ఇస్ ఎ పువర్ షాట్ అని చెప్పాలి. వెల్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ద లాస్ట్ ఓవర్లో ఎక్కడైతే సూపర్ 6 కొట్టాడో సాయి కుమార్, అదే ప్లేస్లో అవుట్ అయ్యాడు ఇప్పుడు. డిసప్పాయింటింగ్ స్టార్ట్. అండ్ హిట్ అండ్ రన్ లోవెట్కి వేర్ ఓపెనర్స్ వాజ్ సో క్రూషియల్ ఈ మ్యాచ్లో. నాట్ టు బీ. ఈస్ గాన్ వాకింగ్ బ్యాక్ టు ద హట్. 12 for 1. ఫస్ట్ వికెట్ పడిపోయింది. వెల్, టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకుంటున్నారు చూడండి, ఎంత చక్కటి యూజ్ ఆఫ్ టెక్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ సే మెషినరీ. Well, that brings about the downfall of Sai Kumar. First wicket. Final key. What a good start. The match has started in a very attractive fashion with a super 6 from the bat of Sai Kumar. Immediately bowler bounces back. This is how the cricket matches ought to be, especially in the final. So the first wicket but in the match key. Hit and LORVET. సో అరవింద్ బ్యాటింగ్ క్రీస్లోకి వచ్చాడు ఇప్పుడు. 4000 runs ఉన్నాయి. దిస్ మ్యాన్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ మ్యాన్. సో మంచి స్ట్రైక్ రేట్ ఉంది ఫర్ ద మ్యాన్ కమింగ్ ఇన్ నెంబర్ 3. సో పంచ్ చేశాడు ఆన్ ది అప్. సో ఇంకా బౌండరీస్ రావాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. దీస్ ఆర్ ద ఫస్ట్ 3 overs వేర్ బ్యాట్స్మెన్ ఆర్ ద బౌలర్స్ కొంచెం అక్కడ పిచ్ వైపు వాళ్ళకి అవగాహన కోసం చూస్తూ ఉంటారు. బౌన్స్ ఎలా ఉంది, పేస్ ఎలా ఉంది, స్వింగ్ ఎలా ఉంది. కానీ ఫస్ట్ 2 overs స్వింగ్ హ్యాస్ బీన్ అబ్సల్యూట్లీ టెరిఫిక్. బాల్ అంతా మూవ్ అవ్వడం చాలా అరుదుగా చూస్తూ ఉంటాం. మంచి బౌన్స్, మంచి క్యారీ వచ్చింది. అండ్ అగైన్ మంచి షేప్. అండ్ దిస్ ఈస్ గుడ్ రన్నింగ్, వెరీ వెరీ గుడ్ రన్నింగ్. సో మంచి షేప్లో ఉన్నాడని మనకు తెలుస్తుంది అక్కడ. సో ఎక్స్ట్రా రన్స్ అవసరం లేదు చూడండి. సో అక్కడ ఓవర్ త్రోస్ ఆర్ ఆల్వేస్ అ పెరల్ అని చెప్తూ ఉంటాం. సో అక్కడ ఎక్స్ట్రా ఒక ఛాన్స్ తీసుకున్నాడు. హీ రియలీ కెప్ట్ ద ప్రెషర్ ఆన్ ద ఫీల్డర్స్. సో త్రోస్ ఉన్నప్పుడు చాలా ప్రిసైజ్గా ఉండాలి. అండ్ దట్టు ఇలాంటి గేమ్ అప్పుడు ఎర్రర్స్ ఎన్ఫోర్స్ చేయకూడదు. నైస్లీ పంచ్డ్ అవే అరవింద్ దగ్గర నుంచి. ఆన్ ది అప్ చాలా బాగా ఆడుతున్నాడు. సారీ, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆన్ ద బౌన్స్ మంచిగా పంచ్ చేశాడు. సో తన మైండ్ సెట్ చాలా మంచిగా ఉందని అర్థం అరవింద్ది. సో 2 in 2. సో ఆ బాల్ టు బౌండరీ రేషియో ఎస్పెషల్లీ పవర్ ప్లేలో ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎవ్రీ 3 to 4 balls బౌండరీస్ కొట్టడం చాలా ఆవశ్యకం. భార్గవ్ లాస్ట్ బాల్ తన సెకండ్ ఓవర్కి లవ్లీ బౌలింగ్. అది మళ్ళీ ఎక్స్పాన్సివ్ డ్రైవ్ కోసం ప్రయత్నం చేశాడు. వెల్, ద బ్యాట్స్మెన్ లవ్ టు గో లవ్ టు షాట్స్ ఆడదామని చూస్తారు. 3 overs తర్వాత సక్సెస్ఫుల్ ఓవర్ ఇది. హిట్ అండ్ LORVET. 14 for 1. సాయి కుమార్ వికెట్ పడింది ఈ ఓవర్లో. వెల్, హిట్ అండ్ LORVET ఫర్ ద ఫస్ట్ వికెట్ గోల్ పేర్. 14 for 1. 3 overs తర్వాత. కానీ బౌలర్స్ మాత్రం ఎంత బాగా వేశారు చూడండి. భార్గవ్ అండ్ లక్ష్మణ్. భార్గవ్ తన సెకండ్ ఓవర్ని ఫినిష్ చేశాడు. అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేస్తున్నాడు. బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెన్స్ మంచిగా బౌన్స్ వేస్తున్నాడు. మంచిగా 3 to 4 meter మార్క్ లెన్స్ని హిట్ చేస్తున్నాడు. వికెట్ కీపర్ ఈజ్ లుకింగ్ ఇన్ అ వెరీ గుడ్ మూడ్. సాయి కుమార్ వికెట్ పడింది. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక 6 కొట్టిన తర్వాత సాయి కుమార్ అవుట్ అయ్యాడు. ఈజ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు టర్న్ ఇట్ అరౌండ్ ద కార్నర్ ఆన్ సైడ్లో. వెల్, హీ వాస్ బి రియలీ వెరీ డిసప్పాయింటెడ్ విత్ ద వే హీ గాట్ అవుట్. అండ్ హిట్ అండ్ రన్ LORVETకి లాస్ట్ 5 matchesలో ఇన్ఫ్యాక్ట్ 4th match 179 runs చాలా ఈజీగా చేజ్ చేసేసింది. వెల్, నాగ్ ద కెప్టెన్ హిమ్సెల్ఫ్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఉండబోతున్నాడు ఈ మ్యాచ్లో. చాలా అనుభవజ్ఞుడు, వెరీ సీనియర్ మ్యాన్ టీంలో. వైడ్ ఇచ్చాడు అక్కడ ఎంపైర్. వెల్, దిలావర్ అక్కడ స్లైట్లీ తడబడుతున్నాడు. ఆ స్వింగ్ని నెగోషియేట్ చేయలేకపోతున్నాడు. ఆడిన 6 balls 3 balls అవుట్ సైడ్ ఎడ్జ్ బీట్ అయింది. సో ఆల్మోస్ట్ పవర్ ప్లే సగం గడిచిపోయింది. సో యావరేజ్ పవర్ ప్లే స్కోర్స్ 30 to 40 runs. దానిపైనే వీళ్ళ కన్ను ఉంటుంది. దట్స్ నైస్లీ ప్లేడ్ అవే. అగైన్ కొంచెం మెల్లగా టెంటేటివ్. ఎస్ నో అన్నారు.
అక్కడ మిస్ ఫీల్డ్ చేసినట్టు అనిపించింది ఫీల్డర్. సో కలెక్ట్ చేసుకొని మంచి త్రో వేశాడు. ఓ ఆల్ ఈజ్ వెల్ దట్ ఎండ్స్ వెల్. చూడండి అక్కడ స్ట్రైకర్ వెనుకకి స్ట్రైకర్ కావాలి అని అన్నాడు. స్ట్రైక్ దిలావర్ నాన్ స్ట్రైకర్ ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ద క్రీజ్ వచ్చేసాడు. కొంచెం కలెక్ట్ చేసుకొని నాన్ స్ట్రైకర్ ఎండ్ వైపు త్రో చేస్తుంటే వుడ్ హీ హ్యావ్ బీన్ అవుట్ చెప్పలేం. దట్స్ బ్యాంక్డ్ అవే. అందుకనే ఫీల్డర్ డౌన్ ద గ్రౌండ్ పెట్టుకున్నారు. సాధారణంగా మనం లాంగ్ ఆఫ్ని చూడం. ఎప్పుడైనా సరే ద బౌలర్స్ వెన్ ద బౌలర్స్ ఆర్ రియల్లీ షేపింగ్ ఒక థర్డ్ మ్యాన్ అన్న చూస్తాం, లేకపోతే స్క్వేరిష్ ఒక ఫీల్డర్ని చూస్తూ ఉంటాం. సో ఇక్కడ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ లెంత్ చూస్తే బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్ బౌలర్ వేస్తున్నాడు కాబట్టి మంచి క్యారీ ఉంది కాబట్టి థర్డ్ మ్యాన్ని పెట్టుకుంటున్నారు. అండ్ ఫుల్లర్ లెంత్ వేస్తున్నాడు. బ్యాట్స్మెన్ని వైడర్ ఆఫ్ ది మోస్ట్లీ అవుట్ స్వింగ్ చూస్తున్నాం కాబట్టి బ్యాట్స్మెన్ని కింగ్ డౌన్ ద గ్రౌండ్ కొట్టమంటున్నాడు. అండ్ అందుకనే ఇప్పుడు చూడండి లాంగ్ ఆన్ లోపలికి వస్తున్నాడు. లాంగ్ ఆఫ్ని పెట్టుకున్నాడు. ఫుల్లర్ లెంత్ వేస్తాడా ఇక్కడ? దాట్స్ నైస్లీ ప్లేడ్ అవే. వెల్ థర్డ్ మ్యాన్ని లోపలికి పెట్టుకున్న తర్వాత దిస్ ఇస్ నాట్ ది ఐడియల్ లెంత్ టు బౌల్, బట్ ఐడియల్ లెంత్ ఫర్ బాబీ టు హిట్ అ బౌండరీ. దట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ షాట్. ఆల్రెడీ చూసాం తను పంచ్ చేస్తున్న విధానం ద ఫస్ట్ 2 balls. ఈసారి బౌలర్ దగ్గర నుంచి ఎర్రర్. వెల్ అవుట్ స్వింగ్ వేస్తున్నప్పుడు యూ షుడ్ రియల్లీ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద మిడిల్ స్టంప్. వెల్ థర్డ్ మ్యాన్ని లోపలికి తెచ్చుకున్నాడు. లాంగ్ ఆన్ని కూడా లోపలికి తెచ్చుకున్నాడు. అండ్ ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ ఫీల్డ్ మారిపోయింది. విడ్త్ ఇచ్చాడు. బ్యాట్స్మెన్కి ఇంకేం కావాలి, జస్ట్ బాల్ వచ్చింది డైరెక్షన్ చూపించాడు. గుడ్ బ్యాటింగ్ ఫ్రమ్ అరవింద్. అండ్ అగైన్ బ్లాస్టెడ్ అవే దాట్ స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డర్. ఇది సో స్ట్రైట్ వన్స్. సో అందుకనే వెరీ ఇంపార్టెంట్. బట్ యెట్ టు వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీల్డర్. లాంగ్ ఆన్ లాంగ్ ఆఫ్ని వెనక్కి పెట్టుకొని సేమ్ లెంత్ ఏమైనా వేయగలుగుతాడా? సో ఇస్ దట్ ఈస్ మోర్ ద ప్రిడామినెంట్ లెంత్. ఎప్పుడైతే పవర్ ప్లే అయిపోతుందో, కానీ పవర్ ప్లే ముందు ఏమైనా వికెట్ కోసం అలా ప్రయత్నించగలుగుతాడా? ఇట్స్ నైస్లీ వర్క్డ్ అవే దిలావర్ కూడా. సో 4 in 8 దిలావర్కి అంతా అయిపోలేదు చూడండి. రిమెంబర్, సో మనకు క్లియర్లీ తెలుసు యాజ్ వీఆర్ రియల్లీ డిస్కసింగ్ T20 ఫస్ట్లోనే హిట్టింగ్ అవసరం లేదు. సో బౌలర్ స్లైట్లీ డామినేట్ చేస్తున్నప్పుడు బ్యాట్స్మెన్ కొంచెం వాళ్ళ ఫోర్ట్ అండ్ వాళ్ళ కంట్రోల్ వాళ్ళ ఇన్స్టింక్ట్ని హోల్డ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడ దిలావర్ కూడా అదే చేయాలి. 9 మంచిగా టర్న్ చేశాడు ఆన్ ది ఆన్ సైడ్. దట్ ఈస్ 6. దట్ ఈస్ టచ్. బాటమ్ ఆఫ్ ద బ్యాట్ తగిలింది. అక్కడ టైమింగ్ వచ్చింది అనుకున్నాం మనం, కానీ టైమింగ్ రాలేదు. క్యాచ్ డ్రాప్ అయింది. సో దిలావర్ తన బ్యాట్ని చూసుకుంటున్నాడు. వెల్ వెరీ 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 లక్కీ. వెల్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ రన్నింగ్ బ్యాక్వర్డ్స్ ఆల్వేస్ టఫ్ ఆ క్యాచ్ తీసుకోవడం. బట్ దీస్ ఆర్ ద సార్ట్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ యూ రియల్లీ హ్యావ్ టు టేక్. సో దిలావర్ లక్కీ అని చెప్పాలి. 24 for 1 4 overs తర్వాత. వెల్ వెరీ వెరీ లక్కీ ఇక్కడ దిలావర్. టైం అయితే చేశాడు షాట్ని, బట్ అనుకున్నంతగా టైం చెయ్యలేదు. సో క్యాచింగ్ కవర్ని పెట్టుకుంటున్నాడు. సో కెప్టెన్ సత్య వైపు మాత్రం చాలా పెద్ద ఛాలెంజ్ ఉండబోతుంది. ఎందుకంటే తనే చెప్పాడు వాళ్ళ బ్యాటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కొంచెం కొలాప్స్ అయింది అని. బట్ ఆన్ ద కాంట్రరీ వాళ్ళ బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్ సూపర్గా ఉంది అట్ ద మూమెంట్. బాగా షైన్ అవుతున్నారు. లక్ష్మణ్ రావు అవ్వనివ్వండి, భార్గవ్ అవ్వనివ్వండి. భార్గవ్కి మంచి పేస్ ఉంది. స్వింగ్ కూడా బాగా రాబట్టగలిగాడు అట్ ద మూమెంట్. సో లెగ్ సైడ్ ఇంకొక ఫీల్డర్ని పెట్టుకుంటున్నాడు స్క్వేర్ లెగ్లో. ఫైన్ లెగ్ వైపు మార్చుకుంటున్నారు. సో చూడండి కొంచెం లెగ్ సైడ్ డామినెంట్ ఫీల్డ్ చూస్తున్నాం. సో 3 fielders ఆన్ ద లెగ్ సైడ్. సో డీప్ కవర్ పాయింట్ అనొచ్చు, సారీ డీప్ ఫార్వర్డ్ పాయింట్ని పెట్టుకున్నాడు. మరి లెంత్ ఏమి ఉండబోతుంది ఇక్కడ? వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ బౌలింగ్. వెల్ నేను ప్రెడిక్ట్ చేసింది అయితే ఇప్పటివరకు బౌలర్స్ బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్ ఆర్ ఏదర్ ఫుల్లర్ లెంత్ చూసాం. ఎస్ అనుకున్నట్టే బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్ ఆర్ ఫుల్లర్ లెంత్ అనుకున్నట్టు ఫుల్లర్ లెంత్ పడుతుంది. సో ఇఫ్ ద బ్యాట్స్మెన్ రియల్లీ గోస్ త్రూ విత్ ద షాట్, మేబీ అక్కడ ఫీల్డర్ రెడీగా ఉండాలేమో. అండ్ ఆ మొత్తం కవర్స్ అండ్ కవర్ పాయింట్ రీజన్ని మొత్తం ఆ ఫీల్డరే కవర్ చేసుకోవాలి. దట్స్ నైస్లీ ప్లేడ్ అవే. థర్డ్ మ్యాన్ పడతాడా? లేదు, ఛాన్స్ లేదు థర్డ్ మ్యాన్కి. వెల్ దిలావర్ ఫీల్డ్ని స్టడీ చేశాడు. ఇక్కడ ఫీల్డ్ని స్టడీ చేశాడు. నైస్లీ ఓపెన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ద బ్యాట్. ఫైన్గా ఆడడం షాట్.
అండ్ దిలావర్కి ఫస్ట్ బౌండరీ వచ్చింది తన ఖాతాలో. సో వెయిట్ చేయాలి అని మనం మాట్లాడుతుండే కదా, ఫస్ట్ ఫ్యూ బాల్స్లో ఇంతకుముందు క్యాచ్ తనది డ్రాప్ అయింది అండ్ ఎక్కువ లేట్ చేయకుండా బౌండరీ ఫైన్గా ఆడేశాడు. బ్యూటిఫుల్ బ్యాటింగ్ ఇది, లేట్గా ఆడడం. హీ రియలీ హ్యాడ్ అ లాట్ ఆఫ్ టైం అక్కడ. ఈసారి ఎయిర్లో, ఈసారి మాత్రం క్యాచ్ తీసుకుంటాడు ఆ ఫీల్డర్. ఎస్, క్యాచ్ ఈజీగా తీసుకున్నాడు. ఈజ్ గాన్. దిలావర్ ఎక్కువసేపు నిలబడలేకపోయాడు. ఈవెన్ గివెన్ ద ఛాన్స్. బౌండరీ వచ్చినప్పటికైనా సరే హీ హ్యాస్ టు గో బ్యాక్ అగైన్, జస్ట్ ట్రయింగ్ టు బ్రేక్ ద షాకిల్స్. మళ్ళీ అదే ఊపులో బౌండరీ కొట్టాలని ట్రయింగ్ టు గో ఏరియల్. వెల్, ఏరియల్ ఎంత డేంజరస్ ఆల్రెడీ చూశాడు దిలావర్. సింప్లీ సూపర్ బౌలింగ్ ఇది ఫ్రమ్ అజయ్. వెల్, ఈవెన్ ఇంతకుముందు బౌండరీ వెళ్ళినప్పుడు బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్ వేసాడు, ఈసారి ఫుల్ పెట్టాడు అండ్ ఎడ్జ్ అయింది. అండ్ స్ట్రైట్ ఇట్ వెంట్ అప్ ఇన్ ది ఎయిర్. ఫీల్డర్ తడబడలేదు బికాస్ ద బాల్ వెంట్ అప్ ఇన్ ది ఎయిర్. యాంగిల్లో క్యాచ్ తీసుకోవడం కొంచెం కష్టం అండ్ క్యాచ్ మంచిగా తీసుకున్నాడు. కెప్ట్ హిస్ ఐస్ ఆన్ ద బాల్ టిల్ ద లాస్ట్ మూమెంట్. వెల్, బౌలింగ్ ఇస్ సత్యాస్ అండ్ టీమ్ స్ట్రాంగ్ పాయింట్. అండ్ అనుకున్నట్టే బౌలింగ్లోనే రాణిస్తున్నారు వాళ్ళు. సెకండ్ వికెట్ ఇన్సైడ్ ద పవర్ ప్లే తీసేశారు. ఈ హిట్ అండ్ రన్ లార్వెట్కి రెండో వికెట్ కోల్పోతారు. దిలావర్ ఇస్ గాన్ ఫర్ 11, 28 for 2. వెల్, హిట్ అండ్ రన్ లార్వెట్ 28 for 2. అగైన్ మళ్ళీ ఊపులో ఉన్న బ్యాట్స్మెనే అవుట్ అవ్వడం, అది కూడా బౌండరీ కొట్టిన తర్వాత. విల్ బి రియల్లీ డిసప్పాయింటెడ్ విత్ ద వే హీ గాట్ అవుట్. సేమ్ సాయి కుమార్ లానే ఇంకొక బ్యాట్స్మెన్ అవుట్ అయ్యాడు. సో ద డౌన్ఫాల్ ఆఫ్ దట్ వికెట్ బ్రింగ్స్ ఇన్ అబౌట్ ద మోస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ బ్యాట్స్మెన్ టీంలో. నాగ్ బ్యాటింగ్ క్రీస్లోకి వచ్చారు. 9,423 రన్స్ ఫర్ నాగ్. సో చాలా అనుభవం ఉంది తనకి. ఇలాంటి గేమ్స్లో చాలాసార్లు ఉన్నారు. సో లాస్ట్ టైం ప్లాటినం కప్ ఆడారు వాళ్ళు. సో ఈసారి టార్గెట్ ప్రకారమే సిల్వర్ కప్ ఆడుతున్నా అని చెప్తున్నారు. సో 114 స్ట్రైక్ రేట్. సో ఆఫ్ లేట్ తన ఫామ్ ఫ్లైట్గా డిప్ అయింది నాగ్. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫీల్డ్ పెట్టుకోవాలి అని అంటే స్క్వేర్ లెగ్ వైపు పంపించేస్తున్నారు చూడండి. సో స్టాట్స్ని పర్ఫెక్ట్గా స్టడీ చేసినట్టున్నారు ఇక్కడ ఫీల్డర్స్. సో డీప్ స్క్వేర్ లెగ్ని స్ట్రైట్ అవే పెట్టేశాడు. సో నాగ్ ఈజ్ ఆఫ్ అండ్ రన్నింగ్. సో తన వైపు తన మీద చాలా పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది అరవింద్ అండ్ నాగ్ మీద. అరవింద్ ఆల్రెడీ ఒక బౌండరీ సాధించాడు. అరవింద్ మంచి ఫామ్లో కొనసాగుతున్నాడు. అండ్ ద వే హి హస్ పంచ్డ్ ద ఫస్ట్ 2 balls, దాని తర్వాత బౌండరీ సాధించడం, తనకు 4,000 మీద పరుగులు ఉన్నాయి. మైండ్ సెట్ చాలా బాగుంది అట్ ద మూమెంట్. ఇది మంచి పేర్, వెరీ సీనియర్ పేర్ ఫర్ హిట్ అండ్ రన్ లార్వెట్. వీళ్ళ దగ్గర నుంచి చాలా రన్స్ ఆశిస్తారు వాళ్ళు. కానీ అజయ్ మాత్రం చాలా బాగా వేస్తున్నాడు చూడండి. లైన్స్ అండ్ లెన్స్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా మిక్స్ చేస్తున్నాడో. తను దిలావర్ని బాగా సెట్ చేశాడు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్ సడన్లీ ఫుల్ లెంత్ ఆ షాట్, పెద్ద షాట్ ఇది. దట్ విల్ గో ఫర్ 6. వెల్ ఆన్ ద ఫుల్ తగిలింది. వాట్ అ స్ట్రోక్ ఫ్రమ్ అరవింద్ ఇది. వెల్, మేబీ దిలావర్ని బీట్ చేసి ఉండొచ్చు, కానీ అరవింద్ని మాత్రం బీట్ చేయలేడు ఆ ఫుల్ బాల్తో. వెల్, అజయ్ ఓవర్ 11 runs ఎంతో ఎండ్ అవుతుంది ఆ 6తో. అప్పటి వరకు వేసిన మంచి ఓవర్ స్పాయిల్ చేసేసాడు విత్ దట్ సూపర్ 6 అరవింద్. 35 for 2 హిట్ అండ్ రన్ లార్వెట్ 5 overs. హిట్ అండ్ రన్ లార్వెట్ 5 overs తర్వాత 35 for 2. వాట్ అ షాట్ అది అరవింద్. అగైన్ గెటింగ్ అండర్నీత్ ద బాల్ ఫ్రమ్ లో టు హై. ఆర్క్ చక్కగా వాడుకుంటున్నాడు, తన హైట్ని చక్కగా వాడుకుంటున్నాడు. సో ఆన్ ద బౌన్స్ మంచిగా ఆడుతున్నాడు. ఇప్పుడు ఫుల్ బాల్స్కి కూడా షాట్స్ ఎలా కొట్టాలో చూపించాడు. వాట్ అ స్ట్రోక్ అది. లాంగ్ ఆఫ్కి ఇది సెకండ్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ లాంగ్ ఆన్లో సెకండ్ 6 ఇది సూపర్ స్ట్రైక్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ సూపర్ స్ట్రైకర్స్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్లో అరవింద్ పేరు రిజిస్టర్ చేసుకుంటాడు. సో 13 in 7 క్విక్ టైం బాగా ఆడుతున్నాడు అరవింద్. సో నాగ్ ఇంతకుముందు తన ఫస్ట్ బాల్ ఫేస్ చేసుకొని స్ట్రైట్ అవే ఆఫ్ అండ్ రన్నింగ్. సో లాస్ట్ ఓవర్ పవర్ ప్లేకి రహీమ్ బౌలింగ్ క్రీస్లోకి వచ్చాడు. ఆల్రెడీ 4th bowler ఇక్కడ వేస్తున్నాడు. మరి కెప్టెన్ దగ్గర ఏం స్ట్రాటజీ ఇది. వెల్, ఫస్ట్ 3 overs నార్మలీ ఫస్ట్ 3 overs మనం చూస్తాం. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫస్ట్ 4 overs కూడా చూస్తాం. అండ్ అలానే చేశాడు. దాని తర్వాత 2 bowlers బ్యాక్ టు బ్యాక్, లేకపోతే 3-2 కాంబినేషన్తో ఏమైనా ట్రై చేస్తూ ఉండేనా. ఎక్కడైతే వికెట్స్ తీశారో
వీళ్ళు భార్గవ్ చాలా చక్కగా వేశాడు. అతను ఇంకొక ఓవర్ ఏమైనా వేయించాల్సిందా. 2 overs 1 for 6 ఇమ్మాక్యులేట్ బౌలింగ్, ఇన్క్రెడిబుల్ బౌలింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ తన దగ్గర నుంచి సో ఫార్. ఫైనల్లో ఎలా వేయాలో అలా వేస్తాడు. వెల్ నాకు ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద బౌన్స్ మంచిగా ఆడాడు దాన్ని. వెల్ ఎస్ అండ్ నో అన్నాడు. అక్కడ ఫీల్డర్స్ మాత్రం ఆచితూచి డెఫినెట్లీ ఫీల్డింగ్ చేయాలి. ఇలాంటి మిస్ ఫీల్డ్స్ నాట్ ఆల్వేస్ యాక్సెప్టబుల్. నాకు దాన్ని చక్కగా ఆడాడు. బట్ ఎస్ కలెక్ట్ చేసుకొని ఉండుంటే మాత్రం ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ రియలీ గుడ్. ఫీల్డర్స్ టీమ్ మొరాలేని మాత్రం చాలా బూస్ట్ చేస్తారు. అండ్ టీమ్ మొరాలేని డెఫినెట్లీ ఇక్కడ బూస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఫీల్డ్ మార్చుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు కొంచెం ప్యాక్డ్ ఆఫ్ సైడ్ ఫీల్డ్ పెట్టుకుంటున్నారు. రహీం వేసే తీరు కనిపిస్తుంటే మళ్ళీ చూడండి, మనం అనుకున్న ఫీల్డ్ ప్యాటర్న్ లాంగ్ ఆన్ వైడర్ లాంగ్ ఆఫ్. సో పెద్ద షాట్ కొట్టాలి అని బ్యాట్స్మెన్ని ఇండ్యూస్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ. సో ఫుల్లర్ లెంత్ ఏమైనా వేయబోతున్నాడా అరవింద్కి? ఎస్, ఫుల్లర్ లెంత్ వేసాడు అండి ఈసారి. కాకపోతే డ్రైవ్ చేశాడు. ఎన్ని ఫీల్డ్ సెట్స్ అయినా పెట్టుకోండి, అరవింద్ సేస్ ఐ జస్ట్ ప్లే ఇట్ మై వే. దట్స్ అ వెరీ గుడ్ స్ట్రోక్ తన దగ్గర నుంచి. మేబీ ఒక క్యాచింగ్ కవర్ పెట్టుకొని మేబీ అరవింద్ ఫాల్స్ షాట్లోకి ఏమైనా ఇండ్యూస్ చేయాల్సిందా. మోస్ట్ బాల్స్ ఇప్పుడు ఫుల్లర్ లెంత్ ఉండబోతున్నాయి. హిట్ అండ్ రన్ లార్వెట్ 38 for 2 పవర్ ప్లేలో. సో ఇంకొక వికెట్ మాత్రం డెఫినెట్లీ పడకుండా చూసుకుంటారు. నో డౌట్ వీళ్ళని ఈ టైంలో రెస్పెక్ట్ చేస్తారు. నాగ్ ఇస్ క్విక్ బిట్వీన్ ద వికెట్స్. 2 runs తీస్తాడు. ఐఎస్, ఇట్స్ రియలీ వెరీ గుడ్ రన్నింగ్ అది. ఎవరిమన్నా హలో సో 2 is a call అన్నాడు. దీస్ ఆర్ వెరీ హెల్దీ రన్స్. ద రన్నింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద వికెట్స్. కెప్టెన్ మంచి ఫామ్లో ఉన్నాడు. అండ్ అనుకుంటున్నట్టే 41 ది యావరేజ్ స్కోర్ రీచ్ అయ్యారు. దిస్ పార్ట్నర్షిప్ ఇస్ లుకింగ్ ఇన్ వెరీ బ్రైట్ టచ్. మంచిగా స్టార్ట్ అయింది పార్ట్నర్షిప్. 13 in 7 అట్ ద మూమెంట్. ఇంకా 2 balls ఉన్నాయి. 50 runsకి చేరుకుంటారా? నాకేం అక్కడ వదిలేశాడు. అండ్ దట్స్ అ వైడ్. బట్ ఎస్, మంచి ఛానల్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు. చూడండి, ఎప్పుడైనా యాజ్ అ బౌలర్ నీ ఆఫ్ స్టంప్ ఎక్కడ ఉంటే నీ ఆఫ్ స్టంప్ ఎక్కడుందో తెలిస్తే యూఆర్ అ రియలీ గుడ్ బౌలర్ అంటారు. సో టెస్ట్ మ్యాచ్ లైన్స్ ఫస్ట్ 4 overs చూసాం మనం. మోర్ ప్రోబింగ్ అరౌండ్ అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ స్టంప్. కానీ ఫుల్లర్ వేసి బ్యాట్స్మెన్ని బీట్ చేస్తాడా? ఏమైనా డ్రైవ్ చేశాడా? ఎస్ నో అన్నారు. అక్కడ మిస్ ఫీల్డ్. ఇన్ఫాక్ట్ అన్ ఓవర్ త్రో హ్యాస్ రిజల్టెడ్ ఇన్ అ రన్. సో పవర్ ప్లే ముగుస్తుంది హిట్ అండ్ రన్ లార్వెట్కి. 44 for 2 after 6. Well, 44 for 2. 44 for 2 6 overs తర్వాత
కానీ ఇంతకుముందు నాగ్ ఆన్ ద ఫ్రంట్ ఫుట్ ఎంత బాగా ఆడాడు చూడండి. సో తన మూవ్మెంట్ మొత్తం ఫ్రంట్ ఫుట్ మీదనే ఉంది. విల్ బి రియల్లీ ఇంట్రెస్టింగ్ నాగ్ ఎలా ఉందో. సో స్టాలియన్స్ వాళ్ళ ఫస్ట్ మ్యాచ్ విన్ అయ్యారు అండ్ లాస్ట్ 4 మ్యాచ్లలో లాసే వాళ్ళు. సో ఫస్ట్ మ్యాచ్ని మధుసూదన్ దురందర్స్ని చాలా క్లోజ్ మ్యాచ్ అది, 164 ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ బాల్ వరకు వెళ్ళింది. దాని తర్వాత మ్యావరిక్స్తో ఓడిపోయారు, స్పార్టన్స్తో ఓడిపోయారు, నంబర్ క్రంచర్స్తో కూడా 35 రన్స్. సో అట్లీస్ట్ 40 రన్స్తో ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ ఫ్యూ మ్యాచెస్ ఓడిపోయారు. సో వాళ్ళ ఫస్ట్ మ్యాచ్లో ఎలా గెలిచారో చూద్దాం. వాళ్ళు అది సెమీఫైనల్ వాళ్ళు ఆడడం జరిగింది. ఇట్ వాజ్ అ వెరీ గుడ్ విన్ వాళ్ళకి. సో న్యూ బౌలింగ్ క్రీస్లోకి వచ్చాడు ఇప్పుడు. ట్రైంగ్ టు గో బిగ్ అండ్ అపీల్. వీళ్ళ ఎంపైర్స్ వీళ్ళ పర్వం కొనసాగుతూనే ఉంది. సో ఎస్ నౌ ఇప్పుడు ఫీల్డ్ స్ప్రెడ్ అవుట్ అయింది కాబట్టి బౌలర్ ఇంకా రిలాక్స్డ్ మైండ్ సెట్తో బౌలింగ్ చేస్తాడు. సో అజయ్ ఈజ్ రియల్లీ కంటిన్యూయింగ్ ఇప్పుడు. సో నాగ్ మాత్రం హీల్ రియల్లీ నాట్ లుక్ టు ప్లే అక్రాస్ ద లైన్ అంటున్నట్టు స్టార్ ఆఫ్ ద షో తన టీంకి తను. సో వెరీ గుడ్ బ్యాట్స్మెన్. ఎస్ నాగ్ తన ఫామ్ ఎలా ఉంది లాస్ట్ ఫ్యూ మ్యాచెస్లో 58, 59, 2 50s ఉన్నాయి. సో 25 in 17, 58 in 50, 59 in 42. సో మంచి యావరేజ్. సో ఈజ్ అ వెరీ సీజన్ క్యాంపెయినర్. 45.25 ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ యావరేజ్ ఉంది తనకు లాస్ట్ ఫ్యూ మ్యాచెస్లో. సో క్యాప్టెన్ హీ రియల్లీ నీడ్స్ టు డెలివర్ ఇక్కడ. డీసెంట్ స్ట్రైక్ రేట్ అండ్ నాట్. సో ప్రతి ఇన్నింగ్స్లో అవుట్ అయ్యాడు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాట్ అవుట్ కేవలం ఒకటే ఇన్నింగ్స్లో ఉన్నాడు. సో 59 in 42 దట్ వాజ్ హిస్ బెస్ట్. సో ఇవాళ తన బెస్ట్ని తీసుకొస్తాడా? దట్ ఈస్ కట్ అవే నైస్లీ. దట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ అ బౌండరీ కాదు, స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డర్ అక్కడ. లవ్లీ ప్లేయర్ టు వాచ్ నాగ్ అయితే. ఎప్పుడైతే ఫామ్లో ఉంటాడో హీస్ అన్ అబ్సల్యూట్లీ లవ్లీ ప్లేయర్ టు వాచ్. వెల్ అజయ్ లాస్ట్ ఫ్యూ మ్యాచెస్లో వికెట్స్ తీయలేదు. హలో స్కోర్ చెప్పు ఒకసారి. for 2. అరవింద్ మంచిగా ఆడుతున్నాడు. 18 in 12 లాస్ట్ ఫ్యూ మ్యాచెస్లో మంచి ఫామ్ కొనసాగిస్తున్నాడు. సో చూసుకుంటున్నాడు ఫీల్డర్ ఎక్కడున్నాడో. సో నాకు ఆన్ ద ఫ్రంట్ ఫుట్ ఇప్పటి వరకు చాలా అట్రాక్టివ్గా కనిపించాడు.
అండ్ అగైన్ చూడండి ఆ రిస్ట్ ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాడో. వీళ్ళు సాధారణంగా అయితే బ్యాట్స్మెన్ జస్ట్ గో త్రూ విత్ ద ఫాలో త్రూ షాట్స్, కానీ నాకు ఇక్కడ కొంచెం ఆ రిస్ట్స్ని యూజ్ చేసి మంచిగా డిఫెండ్ చేస్తున్నాడు. అండ్ దట్ ఈస్ రియలీ హెల్పింగ్ హిస్ బ్యాక్ లిఫ్ట్ కూడా. సో పార్ట్నర్షిప్ మంచిగా ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది. అండ్ అగైన్ ఆ రిస్ట్ని స్లైట్గా డ్రాప్ కూడా చేస్తున్నాడు. సో జనరలీ మనం రిస్ట్ డ్రాప్ని చూస్తే సో కొంచెం ఆ బ్యాక్ లిఫ్ట్ మీద నుంచి రిస్ట్ డ్రాప్ చేసినప్పుడు బ్యాట్స్మెన్ గో త్రూ విత్ ద షాట్. ఇక్కడ సెమీ డ్రాప్ అని చెప్పొచ్చు నాగ్ నుంచి. సో 18-11 తన దగ్గర నుంచి బౌండరీ రావాలి ఇప్పుడు. మంచిగా టాల్ అప్రైట్ బ్యాట్స్మెన్. ఎస్, బౌండరీ రావాలనుకున్నాం. దాట్ విల్ గో ఫర్ 6. వాట్ అ షాట్ అది. ఏమన్నా స్ట్రైక్ కొట్టాడా నాగ్. ఫస్ట్ 6 తన బ్యాట్ నుంచి. అండ్ అగైన్ ఆ రిస్ట్ డ్రాప్ చేస్తున్నాడు చూడండి. అండ్ దట్ ఈస్ ద రియల్ రీజన్ దట్ ఈస్ హెల్పింగ్ హిమ్. దట్స్ గాన్ అవే ఫైన్. గుడ్ ఫీల్డింగ్ ఆన్ ద బౌండరీ అది. దట్ ఈస్ రియలీ వెరీ గుడ్ ఫీల్డింగ్. ఫుట్బాల్ స్కిల్స్ చూపిస్తున్నాడు. క్యూ దేకో. ఎయిట్ ఓవర్స్ తర్వాత 58 for 2. సో 8 ఓవర్స్ ముగిస్తాయి. 58 for 2. నాగ్ తన ఫస్ట్ 6 కొట్టాడు. డబల్ డిజిట్స్కి సూపర్గా ఎంటర్ అయ్యాడు. సో చేతన్ బౌలింగ్ క్రీజ్లోకి వచ్చాడు. షార్ట్ బాల్ అది. ఆ ఫీల్డర్ డ్రాప్ చేశాడు. అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఆన్ ద బౌండరీ చెక్ చేస్తారా. నాకు మంచి లయలో కనిపిస్తున్నాడు అట్ ద మూమెంట్. షార్ట్ బాల్ ఏది వేసినా కూడా ఈజ్ రియలీ డీలింగ్ ఇన్ బౌండరీస్. మంచి మైండ్ సెట్లో కనిపిస్తున్నాడు. ఆ ఫ్లిక్ షాట్తో తనకు ఊపు అందుకున్నాడు. అండ్ రైట్ ఫ్రమ్ ద వర్డ్ గో సూపర్గా ఆడుతున్నాడు. అండ్ అగైన్ ఆ రిస్ట్ డ్రాప్ చూడండి. వన్స్ మోర్ ఎలిగెంట్ ఫ్రమ్ నాగ్. సూపర్ స్ట్రోక్ ఫర్ 4. और कितना जोर दूँ जी, और कितना जोर अन्ना. तेजा आप पे
అరవింద్ స్ట్రైక్ మీద ఉన్నాడు. అది అది ఎడ్జ్ అయింది, అది దట్ ఈస్ గాన్. వెల్, అన్యూజువల్ వే ఆఫ్ డిస్మిసింగ్. దాన్ని ఫైన్ లెగ్ వైపు మీదుగా కొడదాం అనుకున్నాడు భార్గవ్, సారీ అరవింద్. బ్యాట్ అండర్ ఎడ్జ్ అయి వికెట్ కీపర్ క్యాచ్ తీసుకున్నాడు. వాట్ అన్ ఇంపార్టెంట్ బ్రేక్ త్రూ. ఇట్స్ అ బిగ్ పార్ట్నర్షిప్ దట్ ఈస్ బ్రోకెన్. వెల్, సీనియర్స్లో వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఇస్ గోయింగ్ బ్యాక్. అరవింద్ చక్కగా ఆడుతుండే, ఇన్ఫ్యాక్ట్ చాలా సూపర్గా ఆడుతుండే అని చెప్పొచ్చు. 19-14 మంచి స్టార్ట్ వచ్చింది, మెయిన్గా ఆన్ ది అప్ బౌన్స్ మీద పంచ్ చేస్తున్న తీరు అండ్ డౌన్ ద గ్రౌండ్ సూపర్ షాట్స్ ఆడడం చూసాం. అండ్ అన్ఫార్చునేట్ ఫర్ హిమ్, రాంగ్ టైంలో తను అవుట్. వాటర్ వికెట్ ఇది ఫర్ ది ఆపోజిషన్. ఇట్స్ గాన్ అండ్ డిస్మిస్ ఫర్ 19, 70 for 3. సో 70 for 3. సిద్ధార్థ్ బోని బ్యాటింగ్ క్రీస్లోకి వచ్చాడు ఇప్పుడు. సిద్ధార్థ్ బోని, ఎస్, యంగ్ కెరియర్ తనది. 40 మ్యాచెస్, 527 రన్స్ ఉన్నాయి. గుడ్ యావరేజ్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ డీసెంట్ యావరేజ్ అని చెప్పొచ్చు. వెల్, బాల్ స్లైట్గా షేప్ అవుతుంది చూడండి సత్య దగ్గర నుంచి, కెప్టెన్ సత్య. వెల్, తను అనుకున్న మకాం హాసిల్ చేసుకున్నాడా ఇవాళ. వాటర్ వికెట్ అది. వెల్, ఆన్ ద కాంట్రరీ తన లక్ తన వైపు ఉంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ అది తగులుంటే మాత్రం ఇట్ హ్యావ్ గాన్ ఫర్ అ 6 ఫర్ అరవింద్. దట్స్ నైస్లీ ప్లేడ్ అవే. ఫైన్గా ఆడదామని చూసాడా. వెల్, నో అన్నాడు అక్కడ. వెల్, నాకు మీద ఇంకా పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇప్పుడు. 29-20 చాలా బాగా ఆడుతున్నాడు తను. మెయిన్గా 6తో ఊపు అందుకున్నాడు. అండ్ ఫస్ట్ రైట్ ఫ్రమ్ ద వర్డ్ గో, ద వే థర్డ్ మ్యాన్ వైపు ఆడుతున్నా, కవర్స్ వైపు ఆడుతున్నా కూడా పికప్ షాట్స్ చాలా అద్భుతంగా ఆడుతున్నాడు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ సే ద కెప్టెన్ holding the fort together. He's been a very attractive player so far to watch. ఇంకా 2 balls ఉన్నాయి 10th ఓవర్కి. మన సత్య ఇంకొక వికెట్ తీసుకోగలుగుతాడా జస్ట్ బిఫోర్ ద 10th ఓవర్. లవ్లీ బౌలింగ్ ఇది సత్య దగ్గర నుంచి చూడండి. జస్ట్ ఈస్ బౌలింగ్ మోర్ క్లోజర్ టు ద బ్యాట్స్మెన్ విల్ జస్ట్ బీ ఏబుల్ టు పంచ్. సో ఇప్పుడే వచ్చాడు కాబట్టి టైం తీసుకుంటాడు తను. వెల్, కెప్టెన్ వర్సెస్ కెప్టెన్, ఎవరిది అప్పర్ హ్యాండ్ అవ్వబోతుంది. వెల్, అవుట్ సైడ్ ద ఫీల్డ్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ రైవల్స్ చూద్దాం. వెల్, వాక్స్ డౌన్ ద ట్రాక్. సత్య అక్కడ ఆపుదామని చూశాడు, బట్ సింగిల్తో 10 overs ఎండ్ అవుతాయి. హిట్ అండ్ రన్ లర్వెట్, 74 for 3. ప్లేయర్స్ విల్ టేక్ డ్రింక్స్ హాఫ్ వే స్టేజ్కి.
రిస్ట్ని మంచిగా డ్రాప్ చేస్తున్నాడు, బ్యాక్ లిఫ్ట్ బీన్ ప్లేయింగ్ సో గుడ్. నైస్. పడుకున్నారా మీరు? ఫోన్ మాట్లాడుతున్నా కంటిన్యూ. పడుకున్నారా ఏంటి, మీరు ఉన్నారా? మీరు రాహుల్ అన్న ఛార్జ్ లేదు అసలు, ఫోన్లో డెడ్ అయింది. సో ఎంతవరకు అవుతే అంతవరకు చేసుకొని ఒక 15% అట్లా షఫుల్ చేసుకుంటుంటా. అసలు ఛార్జ్ లేదు ఫోన్లో, పెట్టుకున్నా ఒక 5-10 minutes అట్లీస్ట్ పెట్టుకొని అక్కడనే ఉండి చేయండి, ఆపద్దు. ఫైనల్ కదా బ్రో. Well, back on air. 11 overs తర్వాత 78 for 3. The hit and run LORVET versus STALLIONS. A very exciting Silver Cup final నడుస్తుంది. And that is full toss, a sixer కెళ్ళిపోతుంది. What a shot from Nagadi. Well, much deserved boundary. He dealt with that for a boundary.
Well, captain versus captain. Captain in black ruling the show at the moment. 41కి చేరుకున్నాడు ఆ బౌండరీతో. ఎక్సలెంట్ బ్యాటింగ్ తన దగ్గర నుంచి. సిచ్యువేషన్కి తగ్గట్టు అసెస్ చేసి అద్భుతంగా ఆడుతున్నాడు. దిస్ ఇస్ వాట్ యు గెట్ విత్ నాగ్. అండ్ అనుకున్నట్టు టార్గెట్ ద సిల్వర్ కప్ అని తన ప్రొపగాండా వర్క్ అవుతుంది. ప్రాజెక్ట్ సిల్వర్ కప్ 91 for 3 12 overs తర్వాత హిట్ అండ్ LORVET. వెల్ వాట్ అ స్ట్రోక్. ఇట్ వాజ్ అ ఫెంటాస్టిక్ స్ట్రోక్. ఆ ఫుల్ టాస్ని వెల్ యూ స్టిల్ హ్యావ్ టు పుట్ ద బ్యాట్ బాల్స్ అవే. అండ్ నాగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ చేసింది అదే. అద్భుతమైన స్ట్రోక్ తన దగ్గర నుంచి. కానీ ఆఫ్ సైడ్ కానీ ఆన్ సైడ్ కానీ వెల్ తన ఇప్పటి వరకు ఎక్కడ ఎక్కువ శాతం ఆడాడు చూద్దాం. ఓవరాల్ తన బౌండరీ పర్సంటేజ్ 52.3 ఉంది. అండ్ బౌండరీ ఫ్రీక్వెన్సీ సిచ్యువేషన్కి తగ్గట్టు మెయింటైన్ చేశాడు. 5.6. డాట్ బాల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆల్మోస్ట్ 4.6 ఉంది. ఎస్, సహజం. బికాజ్ వికెట్స్ పడుతున్నప్పుడు బ్యాట్స్మెన్ కొంచెం ఆగి ఆడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అండ్ మంచి స్ట్రైక్ రేట్ మెయింటైన్ చేశాడు చూడండి. డాట్ బాల్ ఫ్రీక్వెన్సీ చాలా తక్కువగా ఉంది. 21 డాట్ బాల్ పర్సంటేజ్ 21.43 ఉంది ఇవాళ తనది. వెల్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇప్పటి వరకు ఆడిన వాటిలలో కేవలం 6 బాల్ వెల్ 28 బాల్స్లో కేవలం 6 మాత్రమే డాట్ బాల్స్ ఆడాడు. అంటే ఎంత అద్భుతంగా బ్యాటింగ్ చేస్తున్నాడో చెప్తున్నాడు నాగ్. ఆ రిస్ట్స్ని డ్రాప్ చేస్తున్నాడు. సెమీ డ్రాప్ అండ్ లైట్గా చెప్పొచ్చు. అందుకనే షాట్స్ ఆర్ బీయింగ్ వెరీ వెరీ ఎఫెక్టివ్. జస్ట్ పిచ్ ఆఫ్ ద బాల్ అక్కడ బాల్ని ఎగ్జాక్ట్లీ మీట్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి సూపర్ స్ట్రోక్స్ ఆడడానికి దోహదపడుతుంది. అండ్ రహీం బౌలింగ్ క్రీస్లోకి వచ్చాడు ఇప్పుడు. బ్యాట్స్మెన్ వైడర్ అవుట్ సైడ్ ద క్రీజ్ ఉంటున్నాడు. సారీ, బౌలర్ అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ జంప్. ఇట్స్ వెరీ గుడ్ మూవ్ రహీం దగ్గర నుంచి. అండ్ మళ్ళీ అక్కడ అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ సే అగైన్ వైడర్ ఆఫ్ ద స్టంప్స్, వైడర్ ఆఫ్ ద ఛానల్ పెడుతున్నాడు. సో దట్స్ ద రీజన్. ఒక స్వీపర్ కవర్ని ఎగ్జాక్ట్లీ మంచి పొజిషన్లో పెట్టుకున్నాడు అక్కడ. సో ఇక్కడ నాగ్ వికెట్ రావడం చాలా కీలకం ఇక్కడ, ఎస్పెషలీ ఫర్ ద టీమ్ ఇన్ ఆరెంజ్. వెల్ దగ్గర దాదాపు మోర్ దెన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద రన్స్ తన బ్యాట్ నుంచే ఫ్లో అవుతున్నాయి. సిద్ధార్థ్ ఇప్పుడే వచ్చాడు. 6 in 8 balls ఫేస్ చేశాడు. అండ్ అగైన్ ఆ రిస్ట్ డ్రాప్ చేస్తున్నాడు. అగైన్ బౌలింగ్ ఇట్ వైడర్ ఆఫ్ ది ఛానల్. వెల్ మిడిల్ స్టంప్ వైపు వేస్తే బ్యాట్స్మెన్కి ఆ బలం ఉంటుంది కొట్టడానికి. దిస్ ఇస్ బ్రిలియంట్ స్టఫ్ రహీం దగ్గర నుంచి. వెల్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కాంటెస్ట్ వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో కొనసాగుతుంది. వాట్ అ గుడ్ ఓవర్ తన దగ్గర నుంచి. వెల్ వికెట్ కీపర్ కూడా దగ్గరకు వచ్చాడు. అండ్ దాట్స్ నైస్లీ ప్లేడ్. చాలా లేట్గా ఆడుతున్నాడు. వెల్ నాకు రైట్ ఫ్రమ్ ద వర్డ్ గో మనం చూసాం కెప్టెన్ దగ్గర నుంచి చాలా లేట్గా ఆడడం. అండ్ మంచి లయలో ఉన్నాడు కాబట్టి బాల్ని కూడా చాలా బాగా చూస్తున్నాడు. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ వెరీ రేర్ డాట్ బాల్స్ తన దగ్గర నుంచి రావడం అంటూ. సో ఇన్నింగ్స్ని ఫీల్డర్స్ని చక్కగా మాన్యూవర్ చేసుకుంటూ సిచ్యువేషన్కి తగ్గట్టు కూడా ఆడడం. బ్రిలియంట్ బ్యాటింగ్ తన దగ్గర నుంచి. రహీం దగ్గర నుంచి ఆన్ ద కాంట్రరీ యాజ్ వెల్ చక్కగా బౌలింగ్ చేస్తున్నాడు. అండ్ అగైన్ వైడర్ ఆఫ్ ద స్టంప్స్ పెడుతున్నాడు చూడండి. దిస్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ బౌలింగ్ తన దగ్గర నుంచి. సో తనకి తెలుసు ఈ సిచ్యువేషన్లో బ్యాట్స్మెన్ మెయిన్గా డౌన్ ద గ్రౌండ్ ఆడతారు అని. సో అవే ఫ్రమ్ ది ఛానల్ క్యాపిటలైజ్ చేస్తున్నాడు. అండ్ ఫాస్టర్ వన్స్ కూడా వేస్తున్నాడు. తెలివిగా బౌలింగ్ చేయడం ఇక్కడ. సో నాగి ఓవర్లో 50 ఏమైనా అందుకుంటాడు. 43 in 31. హీ డిజర్వ్స్ ఆల్ ది అకోలేజ్. సూపర్గా బ్యాటింగ్ చేయడం తను. ఇట్స్ నైస్లీ ప్లేడ్. సో అందరికంటే కొంచెం డిఫరెంట్గా బ్యాటింగ్ చేస్తున్నాడు అని అంటున్నాం కదా. రొటేటింగ్ ద స్ట్రైక్. ఇంకొక వికెట్ పడకుండా అక్కడ ఒక హోల్డ్, అక్కడ వికెట్ని స్టెడ్ని హోల్డ్ చేశాడు. అండ్ మెయిన్గా అరవింద్తో ఆ పార్ట్నర్షిప్ రియల్లీ మ్యాచ్ని స్లైట్గా చేంజ్ చేసింది అని చెప్పొచ్చు. సో పార్ట్నర్షిప్ వాజ్ ద కీ ఆఫ్ ది ఆర్. అక్కడ ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్, మెయిన్గా ఇద్దరు ఓపెనర్స్ అవుట్ అయిన తర్వాత. సో 250s ఉన్నాయి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ థర్డ్ 50 వైపు వెళ్తున్నాడు. It's nicely played away. Wider of the fielder. Yes, it does. That's gone for 4. What a shot, Adi.
రహీమ్ చాలా తెలివిగా అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ స్టంప్ వేశాడు. కానీ ఈసారి సిద్ధార్థ్ దగ్గర మంచి ఆన్సర్ ఉంది. నైస్లీ ప్లేడ్ అవే ఇన్ టు ద గ్యాప్, థర్డ్ మ్యాన్ వైపు. వెల్ హిట్ అండ్ లార్వెట్ ఇంకొక 1 run దూరం ఉన్నారు టువర్డ్స్, దే రీచింగ్ క్లోజర్ టువర్డ్స్ దట్ 100. వెల్ ఏమన్నా రికవరీ, ఆ మంచి కన్సాలిడేషన్, అండ్ దాని తర్వాత దే ప్లేయింగ్ సో వెల్. ఈ రేట్లో 150కి చేరుకుంటారు. అండ్ యావరేజ్ స్కోర్ ఆన్ దిస్ గ్రౌండ్ 160, 170 odd. ఇట్స్ ఆల్వేస్ వెరీ వెరీ క్రూషియల్. సో లక్ష్మణ్ తన సెకండ్ స్పెల్ వేయబోతున్నాడు ఇప్పుడు. నాగన్ స్ట్రైక్ 44 మీద ఉన్నాడు. And dances down the track, higher on the bat, can fielder లోపల ఉన్నాడు. 1 bounces, 2 bounces, 4 లోకి. With that, the 100 is coming up for the hit and run LORVET. Well, oka situation, well, no one were expecting that. What a good shot that 𝗀𝗶𝗃𝗃, what a shining, what a bright star he has been, the captain. Responsibility మొత్తం తీసుకున్నాడు. And he has risen to the occasion. Best cricket ఆడతా అన్నాడు. And he's promised and delivering that. And again dances down the track. That's cut away. Fielder ఉన్నాడు అక్కడ. Yes, fielder ఉన్నాడు. So 2 runsకి వెళ్తారా? సో లేదు. వెల్ ఈ ఓవర్కి క్రితం ఓవర్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి? రహీమ్ అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ స్టంప్ వేసినప్పుడు మోర్ బ్యాట్స్మెన్ అక్కడ బ్యాక్ ఫుట్ మీద ఉండే. సో అందుకని ఫ్రమ్ ద క్రీజ్ ఆడుతున్నప్పుడు బ్యాట్స్మెన్ని బీట్ చేయగలిగాడు. ఇప్పుడు హి హస్ రన్ డౌన్ ద ట్రాక్ కాబట్టి రన్స్ వస్తున్నాయి. That's in the air there. Well, ఫీల్డర్స్ని ఇన్సైడ్ ద సర్కిల్ డెఫినెట్లీ పెట్టుకొని ఆడాల్సిన అవసరం ఉంది. సో సిద్ధార్థ్ యాజ్ వెల్ మంచిగా సహకరిస్తున్నాడు క్యాప్టెన్కి. 11 in 10. సో తన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇప్పుడు అదే. ఐ డోంట్ థింక్ హిల్ రియలీ వాంట్ టు గో ఫర్ ద షాట్స్. సో నాకు 49 మీద ఉన్నాడు. 1 run away from a 50. వాట్ అన్ ఇన్నింగ్స్ ఇది 49-34 balls-లో. And that's nicely played away. Ball 1 నుంచి ball number 35 వరకు. What a fine half century ఇది. Yes, number 3 in number 6 innings-లో. Well, best 59 ఉండే, 59 in 42 ఈ innings ఇంకా స్పెషల్. వెల్ ఎయిర్లో జస్ట్ చిప్ చేశాడు. హైయర్ ఆన్ ద బ్యాట్. ఓ వాట్ ఎ షాట్ అది. వెల్ ఫీల్డర్ ఇన్సైడ్ ద సర్కిల్ ఉన్నాడు. ఫీల్డర్ దేర్ వైడ్ లాంగ్ ఆన్కి ఎలాంటి ఛాన్స్ లేదు. సో క్విక్ అన్నాడు. అండ్ end of 14. Nelson for 3. Hit and run LORVET. సో 111 for 3. ఇంకా 6 ఓవర్లు మిగిలి ఉన్నాయి. సో ఇదే రేట్లో ఇఫ్ దే ఆర్ గోయింగ్ అట్ 10, 170కి చేరుకుంటారు. అండ్ దట్ ఈస్ ద స్కోర్ దే వుడ్ బి రియలీ హ్యావింగ్ అన్ ఐ ఆన్. అజయ్ హెస్ బీన్ రియలీ వెరీ ఎకనామికల్ ఇవాళ. 3 overs, 1 for 19. Ajay has got that wicket of దిలావర్. సో ఫాస్టర్ వన్స్ వేయడానికి ఇష్టపడతాడు అజయ్. వెల్ ఆఫ్ స్పిన్నర్స్ యూజువలీ ఫ్లైటెడ్ డెలివరీస్ వేయడం చూస్తూ ఉంటాం. సో ఇక్కడ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ కాంట్రాస్ట్, డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ ఆపరేషన్ చూస్తున్నాం. అండ్ నాగ్ ఎలా ఆడబోతున్నాడు ఇప్పుడు. సెటిల్ అయ్యాడు కాబట్టి షాట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు.
And yes, అయ్యాడు కాబట్టి on the up shots expect చేయొచ్చు. Fielder again chance ఉండదు. What a shot once more. వెల్ అదే లెంత్లో క్రితం ఓవర్లో ఆల్మోస్ట్ 11th ఓవర్లో వేస్తే రహీమ్ బీట్ చేశాడు తనని. ఇప్పుడు అర్థం చేసుకొని ఆడుతున్నాడు. దిస్ ఇస్ బ్రిలియంట్ మైండ్, దిస్ బ్రిలియంట్ బ్యాటింగ్. అండ్ ఫాస్టర్ వన్స్ చూడండి, అగైన్ వెరీ క్లోజర్ టు ద బాడీ. ఆయన ఎంత బాగా కట్ చేశాడో. ఆ మిస్ ఫీల్డ్ అది 2 runsకి వెళ్తాడా? ఎస్. అండ్ ద ఫార్మ్ ఈజ్ ఇన్. ఎప్పటి నుంచో తను క్రీజ్లో స్పెండ్ చేస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి 2 runs are very much possible. This is really good batting ఇది. Lovely shot, as that's good fielding there from Ajay. Really very good fielding. Again from the meat of the bat. మరి ఇక్కడ ఏం డిఫరెంట్ చేయాలనుకుంటాడు నాకు మరి అజయ్. మరి మన లూప్ చేస్తాడా బాల్ని? ఆ క్వికర్ వన్సే పెడుతున్నాడు బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్. Those are very easy balls because the captain himself has been in such tremendous form. Soft hands, so just direction మాత్రమే చూపిస్తున్నాడు. So for a fine spell of bowling from Ajay, 3.5, 1 for 26. So wicket తో తన స్పెల్ ఎండ్ చేయగలుగుతాడా? That's banged away. సిద్ధార్థ్ కూడా మంచి మూడ్లో కనిపిస్తున్నాడు. స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డర్ అది. But an important day, an important spell from Ajay. 4 overs 1 for 27 తో తన స్పెల్ ఎండ్ చేశాడు. ఇంకా 5 ఓవర్లు మిగిలి ఉన్నాయి. 120 for 3. హిట్ అండ్ రన్ రావెట్. So లాస్ట్ 5 overs ఇన్నింగ్స్కి మిగిలి ఉన్నాయి. 120 for 3. అజయ్ ఫైన్ స్పెల్ ఆఫ్ బౌలింగ్ ఎండ్ చేశాడు. 4 overs 1 for 27. దిలావర్ వికెట్ తీసుకున్నాడు. అండ్ సిద్ధార్థ్ కూడా మంచి ఫామ్లో అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ దిస్ ఇస్ అ సెకండ్ టైం 50 run పార్ట్నర్షిప్ వచ్చింది విత్ దట్ సింగిల్. సో పార్ట్నర్షిప్స్ మంచిగా నిర్మించారు ఇద్దరు. వెల్ దట్ వాజ్ ద నీడ్ ఆఫ్ ది ఆర్ బికాస్ ఇద్దరు ఓపెనర్స్ త్వరగా అవుట్ అయిపోయారు. అండ్ అక్కడ బౌలర్స్ ఫ్రమ్ ద స్టాలియన్స్ స్టైలిష్గా బౌలింగ్ చేశారని చెప్పొచ్చు. మంచిగా స్వింగ్ చేశారు అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ స్టంప్. చాలా బాగా బౌలింగ్ చేశారు. ఆ కండిషన్స్ని అండ్ న్యూ బాల్ని బాగా యూజ్ చేసుకున్నారు. కానీ దాని తర్వాత అరవింద్ అండ్ నాగ్ అండ్ మళ్ళీ ఇప్పుడు నాగ్ అండ్ సిద్ధార్థ్ మంచి పార్ట్నర్షిప్స్తో స్టెబిలైజ్ చేశారు ఇన్నింగ్స్ని. కెప్టెన్ ఎక్కడా కూడా ర్యాష్ షాట్స్ ఆడినట్టుగా అనిపించలేదు మనకి. Again, that's nicely cut away. Wider of the fielder ఉందా? ఎస్. ఫీల్డర్ మంచిగా స్టాప్ చేశాడు. సర్టన్ ఓన్లీ ఒక సింగిల్ మాత్రమే వస్తుంది. కానీ వే నాగ్ హ్యాస్ ప్లేడ్ ఇవాళ మెయిన్గా తన ఆఫ్ సైడ్ ప్లే నచ్చింది. ప్లే ఆన్ ద ఫ్రంట్ ఫుట్. మరి ఆఫ్ సైడ్ వైపు ఎంత కొట్టాడు చూడండి. Well, offside వైపు బౌండరీ పర్సెంటేజ్ ఇస్ 100 తనది. అండ్ స్ట్రైక్ రేట్ హ్యాస్ బీన్ ఎగ్జూబరెంట్ 600 అంట. దట్ స్మాక్డ్ అవే. వెల్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆన్ ది ఆన్ సైడ్ ఎంత ఆడాడో.
57 in 39 ఒక 6 4 ఇన్ఫ్యాక్ట్ 4 బౌండరీలతో చక్కగా ఆడుతున్నాడు. And sound of the bat, that will go over 4. What a strike, Malli. Siddharth is not leaving, he's into the 20s. Air low, catch is a cry and no, the catch is not to be taken there. 2 back-to-back boundaries. Siddharth is playing so well here. What a shot, Malli. Well, hit and run LORVET. ఒక మంచి స్కోర్ వైపు అడుగులు వేస్తూనే ఉన్నారు. That has been really prosperous. Yes, catch and fielder and bowler very disappointed ఉంటాడు. Well, you certainly have to take matches and catches win matches for you under at very important intervals. కానీ సిద్ధార్థ్ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో 11 in 10 స్ట్రైక్ రేట్ సూపర్ స్ట్రైక్ రేట్తో ఆడుతున్నాడు. ఓ నైస్లీ బౌల్డ్, ఇది వెరీ నైస్లీ బౌల్డ్ బౌలర్ దగ్గర నుంచి. ఆ లెంత్ ఎప్పుడైనా వెరీ డేంజరస్ లెంత్. ఆఫ్ స్టాంప్ వైపు బాల్ హోల్డ్ అవుతూ లోపలికి రావడం. బ్యాట్స్మెన్ అక్కడ ఎప్పుడు టెంటేటివ్గానే ఉంటూ ఉంటాడు. వెల్, ఇది ఇన్నింగ్స్ స్టార్టింగ్లో చూసాం ఇలా బౌలింగ్ వేయడం. వాట్ బాల్ అది. వెల్, స్లిప్ని ఏమైనా పెట్టుకుంటారా ఆఫ్టర్ దట్ బాల్. లాస్ట్ బాల్ 16th. దాట్స్ అగైన్ స్మాక్ ద వేర్లో ఉంది స్వీపా. ఇన్ఫ్యాక్ట్ స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డర్ అక్కడ. అండ్ మళ్ళీ చూడండి అక్కడ ఓవర్ త్రో. వెల్, లవ్లీ యాంటిసిపేషన్ అండ్ లవ్లీ రన్నింగ్. అస్సలు అలసిపోవట్లే నాగ్. 132 for 3 after 16. So 132 for 3 after 16. Siddharth 29 in 20. Nag చాలా అట్రాక్టివ్గా ఆడుతున్నాడు. వాట్ అ పార్ట్నర్షిప్. 62 in 41. వెల్, నాగ్ అంటే నాకు నాగార్జున అనే గుర్తొస్తాడు, కానీ కాదు. ఇప్పుడు నాగ్ గుర్తొస్తాడు విత్ దిస్ ఇన్నింగ్స్. ఎక్సలెంట్ బ్యాటింగ్ తన దగ్గర నుంచి. సో ఓవరాల్ కంపేర్ చేస్తే తన బౌండరీ ఫ్రీక్వెన్సీ 51, 52 మెయింటైన్ చేశాడు. డాట్ బాల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కొంచెం పెరిగింది. ఇంతకుముందు 21 ఉండే. అండ్ హార్డ్లీ ఆ ఇన్నింగ్స్లో ఎక్కడా కూడా మనం డాట్ బాల్స్ చూడలే. ద వే హీ హెస్ రన్, తన కంపోజర్ చూపించాడు, కంట్రోల్ చూపించాడు, రియలీ గుడ్ టెంపరమెంట్. ద వే హీ హెస్ రియలీ ప్లేడ్. మెయిన్గా ఆఫ్ సైడ్ వైపు సూపర్గా ఆడాడు. మంచి వ్యాగన్ వీల్ కూడా ఉంది తనకి. సో చూడండి 10%. వెల్, వ్యాగన్ వీల్ డేటా షోస్ ఆన్ ది ఆన్ సైడ్ ఒకటే కొట్టింది అని మేబీ. వెల్, ఆన్ సైడ్ చాలా ఆడాడు, బట్ ఆఫ్ సైడ్. సో డాట్ బాల్స్ ఇప్పటివరకు 9 మాత్రమే డాట్ బాల్స్. సో ఆడిన 40 balls-లో హీ స్కోర్డ్ ఆఫ్ 31 balls. సో ఫ్రమ్ స్ట్రెంగ్త్ టు స్ట్రెంగ్త్ తను వెళ్ళాడు, తన టీంని తీసుకొని కూడా వెళ్ళాడు. సింప్లీ ఎక్సలెంట్ బ్యాటింగ్ తన దగ్గర నుంచి. Well, captain versus captain again. That's nicely played. Satya is into the bowl. That is gone through once more. Well, ఇంతకు ముందు క్యాచ్ డ్రాప్ చేశాడు. అండ్ నౌ అక్కడ ఫీల్డర్స్ తడబడుతున్నారు. దిస్ ఇస్ రియల్లీ పూర్ ఫీల్డింగ్ అని చెప్పాలి ఆన్ ద బౌండరీ. వెల్, వాట్ అ గుడ్ స్టార్ట్ ఇది. ఇప్పటి వరకు అయితే నాగ్ క్యాప్టెన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ క్యాప్టెన్స్లో నాగ్ అప్పర్ హ్యాండ్ సాధిస్తున్నాడు ప్రతిసారి. What a good shot once more. He starts off the over with a boundary. That is in the air, I believe.
క్యాచ్ తీసుకుంటాడు. ఎస్, బౌండరీ చెక్ కూడా ఉండదు. వాట్ అ గుడ్ క్యాచ్. బట్ నాగ్ హస్ డన్ హిస్ జాబ్. వాట్ అ గ్రేట్ ఇన్నింగ్స్ తన దగ్గర నుంచి. రైట్ ఫ్రమ్ ద బాల్ 1 ఉండి తను నిలబడ్డాడు, టీంని నిలబెట్టాడు. నాగ్ విత్ డిస్మిస్ ఫర్ అ వెల్ మేడ్ 66. సూపర్ బ్యాటింగ్ తన దగ్గర నుంచి. తను వచ్చినప్పుడు ఇద్దరు ఓపెనర్స్ డిస్మిస్ అయ్యారు. చూసి ఆడాల్సిన సమయం. అరవింద్తో ఇన్నింగ్స్ నిర్మించాడు. సో విత్ అవినాష్ 2 back-to-back 50-run పార్ట్నర్షిప్స్. అండ్ అవినాష్ సూపర్గా ఆడుతున్నాడు. సారీ సిద్ధార్థ్ సూపర్గా ఆడుతున్నాడు. కరెక్షన్స్, బెగ్ యర్ పార్డన్. సిద్ధార్థ్ యాజ్ వెల్ సూపర్గా ఆడడం. అండ్ అరవింద్ తను లైట్ ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయాడు. ఇక నాగ్ డిస్మిస్ ఫర్ 66. గుడ్ క్యాచ్ లాంగ్ ఆన్లో. సర్టన్లీ ఇప్పటి వరకు బౌండరీస్లో క్యాచెస్ పట్టలేదు. ఇప్పుడు రైట్ టైంలో క్యాచ్ పట్టడం. 136 for 4. నాగ్ గాన్ ఫర్ అ వెల్ మేడ్ 66 42 balls. చాలా ఉరికాడు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇట్ రియల్లీ టెస్టెడ్ హిట్ ఫిట్నెస్ కూడా. బౌండరీస్ ఫస్ట్లో అంత ఈజీగా రాలేదు భార్గవ్ అండ్ ఇంకొక బౌలర్ వేసినప్పుడు. క్యాప్టెన్ హ్యాస్ ద లాస్ట్ లాఫ్. అక్కడ వైడ్. అక్కడ హీ రియల్లీ వెంట్ అప్ దేర్. తన వికెట్ పడ్డ తర్వాత ప్రణయ్ బ్యాటింగ్ క్రీజ్లోకి వచ్చాడు. ప్రణయ్ కూడా యంగ్ కెరియర్ అని చెప్పొచ్చు. 87 matches, 838 runs. So strike rate and the average definitely చూసుకోవాలి. The batsman's coming in at number 6. So he's off and running. కానీ ఏమన్నా ఇన్నింగ్స్ ఆడాడా నాకు. వాట్ అన్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఇన్నింగ్స్ తన దగ్గర నుంచి. ఎంత పొగిడినా తక్కువే. సమ్ ప్రాబ్లమ్ విత్ ద డేటా అని చెప్పాలి on the off side and on side. బట్ ఓవరాల్గా he has been absolutely superb. 147.6 తన స్ట్రైక్ రేట్ అండ్ డాట్ బాల్స్ కేవలం 10 మాత్రమే ఆ ఇన్నింగ్స్లో. అండ్ మంచి డాట్ బాల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అండ్ చిప్ చేశాడు అక్కడ సిద్ధార్థ్. సిద్ధార్థ్ ఇంకొక 3 ఓవర్లు తప్పకుండా నిలబడాల్సిన అవసరం ఉంది. తనున్నంతసేపు దే విల్ బీ రియల్లీ డ్రీమింగ్ ఆఫ్ అ బిగ్ స్కోర్ ఇక్కడ. సో ఇంకా 2 balls రిమైనింగ్ ఉన్నాయి 17th ఓవర్లో. అగైన్ ట్రైంగ్ టు గో బిగ్. ఎస్ దట్ ఈస్ మిస్సింగ్. అక్కడ ప్లీడ్ చేస్తున్నాడు లిటరలీ ఎంపైర్ని కెప్టెన్. ఆ ఇంపాక్ట్ వాస్ క్లియర్లీ డౌన్ ద లెగ్. చూడొచ్చు వికెట్ కోసం కావాల్సిన ఎంతూజియాజం. హీ వాజ్ రియల్లీ వెరీ డెస్పరేట్ ఆ వికెట్ కోసం. అండ్ వై నాట్. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఈ టైంలో కోరుకునేది వికెట్సే. లాస్ట్ బాల్ 17th ఓవర్కి. ఎయిర్లో క్యాచ్ ఇట్ ఇస్ అ క్రై అండ్ స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డర్ అది. కానీ వాట్ ఎన్ ఓవర్. క్యాప్టెన్ వర్సెస్ క్యాప్టెన్ బ్యాటిల్లో ద క్యాప్టెన్ సత్య హ్యాస్ వాన్ ద బ్యాటిల్. 3 overs 2 for 25. వెరీ ఇంపార్టెంట్ వికెట్ ఆఫ్ నాగ్ తీసాడు ఈ ఓవర్లో. 17 ఓవర్స్కి 140 for 4. వెల్ 17 overs తర్వాత 140 for 4. సిద్ధార్థ్ 30 మీద ఉన్నాడు. అండ్ 250 క్విక్ 50 runs పార్ట్నర్షిప్స్. దట్ హెస్ రియల్లీ స్టెబిలైజ్ ది ఇన్నింగ్స్. పార్ట్నర్షిప్స్ ఆఫ్ ది నీడ్ ఆఫ్ ది ఆర్ అంటూ ఉంటాం కదా. అది కొలాబరేషన్స్కి, ఫ్రెండ్షిప్స్కి, ఇన్నింగ్స్ నిర్మించడానికి కూడా దోహదపడుతుంది. సో ప్రణయ్ ఇప్పుడే బ్యాటింగ్ క్రీస్లోకి వచ్చాడు. అండ్ ఐ డోంట్ థింక్ ప్రణయ్కి ఇంకొంచెం ఎక్కువ టైం ఉంటుంది అని. బట్ ఎస్, ఒక 4 to 5 balls చూడాలి. స్ట్రైట్ అవే హిట్టింగ్ చేయాలి అంటే కూడా కష్టమే. అండ్ అగైన్ అది ఇన్సైడ్ ఎడ్జ్ అయింది, స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డర్ అది. సో ఇక్కడ రహీం తన ఫస్ట్ ఓవర్లో, క్రితం ఓవర్లో చేసిందే చేయాలి. రహీం కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్గా ఇక్కడ ప్రూవ్ అవ్వడం. 3 overs none for 29. సో ద ఫస్ట్ ఓవర్లో ఏదైతే వేసాడో మంచి ఛానల్ మెయింటైన్ చేశాడు. మోర్ అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ టైమ్, వైడర్ ఆఫ్ ద బ్యాట్స్మెన్. సో అక్కడ అప్పుడు నాగ్ని కూడా బీట్ చేశాడు. బట్ రహీం ఇక్కడ బీట్ చేస్తున్నాడు బ్యాట్స్మెన్ని. సో మెయిన్గా ఇక్కడ సిద్ధార్థ్ వికెట్ కావాలి. బికాజ్ ఇంకా కొంచెం సేపు తనుంటే మ్యాచ్ని మార్చేయగలిగే కెపాసిటీ తనకుంది. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ క్రీస్లో సెటిల్ అయి ఉన్నాడు కాబట్టి. గుడ్ బౌలింగ్ ఇది, ఆల్రెడీ గుడ్ బౌలింగ్. అగైన్
బాల్ ఆ రీజన్లో బౌన్స్ అయిన ప్రతిసారి ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ డేంజరస్ ఫర్ ద బ్యాట్స్మెన్. ఏ టైంలో అయినా ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ప్రోబింగ్ లెంత్ ఫర్ గెటింగ్ వికెట్స్. వీళ్ళు 2 ఫీల్డర్స్ లాంగ్ ఆఫ్లో చాలా ప్రొయాక్టివ్గా ఉన్నారు. ఫస్ట్ టైం కొంచెం సేపు మిస్ఫీల్డ్ చేశారు, దాని తర్వాత మంచి క్యాచెస్ తీసుకోవడం. ఎయిర్లో అగైన్ జస్ట్ టైం చేశాడు, ఎయిర్లో ఉంది అండ్ క్యాచ్ డ్రాప్ అయింది. ఇక్కడ సిద్ధార్థ్ వికెట్ రావాలన్నాం, ఫుల్గా టైం చేయలేదు సిద్ధార్థ షాట్ని. అబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బా, అదృష్టం తన వైపు, హిట్ అండ్ రన్ LORVET వైపు. He had to take the catch. ఫీల్డర్ at cow corner, ఆ ఫీల్డర్ ఎగ్జాక్ట్ పొజిషన్లో ఉన్నాడు. అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ స్టంప్ బీట్ అయ్యాడు అండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎక్కడైతే వికెట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందో అక్కడ క్యాచ్ డ్రాప్ చేసేశారు. బట్ దే డెఫినెట్లీ నాట్ మైండ్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ నంబర్ ఆఫ్ రన్స్ ఇన్సైడ్ 5-6 పెట్టినంతసేపు హిట్ అండ్ రన్ LORVETని డెఫినెట్లీ అండర్ 160 రెస్ట్రిక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటారు. ఇంకా 2 balls రిమైనింగ్ ఉన్నాయి ఓవర్లో. అండ్ అగైన్ అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ స్టంప్. దిస్ ఇస్ రియలీ గుడ్ బౌలింగ్ ఇది. మరి మన లైన్ ఆఫ్ ద బాల్ కవర్ చేయగలుగుతాడా ఇక్కడ రహీమ్? అదే లైన్ అండ్ లెన్స్ పెట్టుకుంటున్నాడు, లేకపోతే అటు బ్యాట్స్మెన్ లోపల కన్నా వేస్తున్నాడు, బౌన్స్ బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెన్స్ విత్ ద బ్యాట్స్మెన్. అక్కడ హార్ష్ షాట్ మేబీ ఫుల్ లెంత్ ఆన్ ది గుడ్ లెంత్, బ్యాట్స్మెన్ని డ్రైవింగ్ లెంత్ ఆడిపిస్తున్నాడు. సో లాస్ట్ బాల్ తన స్పెల్కి కేవలం ఈ ఓవర్లో 4 రన్లే ఇచ్చాడు. బ్రిలియంట్ బౌలింగ్ అండ్ ఎయిర్లో ఉంది అగైన్ బాటమ్ ఆఫ్ ద బ్యాట్. ఫీల్డర్ డ్రాప్ చేశారు దాన్ని. వీళ్ళు అందుకున్నాడు అనుకున్నాం. వీళ్ళు అపాలజైజ్ చేస్తున్నాడు రహీమ్. వాట్ వుడ్ హావ్ బీన్ ఎ సూపర్ ఓవర్. All these runs are very crucial. ఇంకో 2 runs 150 దూరం అని ఇంకా 12 balls రిమైనింగ్ ఉన్న ఇన్నింగ్స్లో భార్గవ్ని మళ్ళీ బ్యాక్కి తీసుకొచ్చాడు. భార్గవ్ న్యూ బాల్తో చాలా అద్భుతంగా వేశాడు. ఆ బౌన్స్ని, సర్ఫేస్ని, స్వింగ్ని యూజ్ చేసుకున్నాడు. సేమ్ రహీమ్ పెట్టినట్టే వెయ్యొచ్చు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నో డౌట్స్ అబౌట్ దట్. రహీమ్ అప్పటి వరకు కేవలం ఇచ్చింది 4 రన్లే. దట్ బౌండరీ ప్రూవ్ టు బి ఎక్స్పెన్సివ్ తన స్పెల్. అక్కడ 9 over 9 ఇచ్చినట్టు అయిపోయింది తను. ఎయిర్లో ఉంది. సిద్ధార్థ్ షాట్స్ కంప్లీట్ చేయట్లే. ఆల్రెడీ హీ హ్యాడ్ దట్ పెరల్. అక్కడ కౌ కార్నర్లో ద ఫీల్డర్ వుడ్ హ్యావ్ టేకెన్ ద క్యాచ్. వెరీ వెరీ లక్కీ అక్కడ. వెరీ సింగిల్తో 150 runs ఫర్ ద హిట్ అండ్ రన్ LORVET. ఒకగానొక స్టేజ్లో మైల్ స్టోన్స్ మీద మైల్ స్టోన్స్ ఒకటి చాలా కేర్ఫుల్గా నిర్మించుకుంటూ వచ్చారు. అందుకనే వీళ్ళు CAS కాబట్టి they know to strategize, they know to play with the stats ఎలా నిర్మించాలో వీళ్ళకి చాలా బాగా తెలుసు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ లక్ కూడా వాళ్ళ వైపు వచ్చింది. ఈ క్యాచెస్ కూడా క్రూషియల్ టైమ్స్లో డ్రాప్ అవ్వడం అండ్ మిస్ ఫీల్డ్స్ కూడా వాళ్ళ వైపు వెళ్ళాయి. మళ్ళీ ఎయిర్లో సిద్ధార్థ్ని క్వైట్గా పెడుతున్నారు. లాస్ట్ 9 balls కేవలం 9 పరుగులే వచ్చాయి. 11 పరుగులే వచ్చాయి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఓన్లీ 1 బౌండరీతో అయినా సరే. సో స్ట్రైట్గా వేస్తున్నాడు భార్గవ్. హీస్ రియలీ స్టికింగ్ టు హిస్ స్ట్రెంగ్త్ ఇక్కడ. సో బట్ ఫస్ట్ సైకలాజికల్ మైల్ స్టోన్ క్రాస్ చేసేసారు హిట్ అండ్ రన్ LORVET. 150 2-2 వాస్ అ కాల్. ప్రణయ్ 2కి వెళ్తాడా? ఎస్
2కి వెళ్తాడు. విల్ డెఫినెట్లీ ఛాన్స్ ది ఆమ్ అక్కడ. ఫీల్డర్ చాలా దూరం ఉన్నాడు. దట్ ఈస్ రియలీ గుడ్ రన్నింగ్. ఇవాళ గ్యాప్స్లోకి పెట్టి మనం నాగ్ దగ్గర నుంచి కూడా చూసాం. ప్రణయ్ యాజ్ వెల్ జస్ట్ రెప్లికేటింగ్ హిస్ క్యాప్టెన్. వీళ్ళు ఇంకా 2 balls ఉన్నాయి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ లాస్ట్ 10 balls కేవలం ఒకటే బౌండరీ కన్సీడ్ చేశారు. సూపర్ ఫ్రమ్ ద బౌలింగ్ టీమ్ ఇది. అగైన్ దట్స్ నైస్లీ ప్లేడ్. యాజ్ ఫార్ యాజ్ 1s and 2s కమ్, వాళ్ళు అస్సలు అంటే అస్సలు మైండ్ చేయరు. ఇలా బౌండరీ కూడా కేవలం మిస్ఫీల్డ్ వల్లే వచ్చింది. సో లెన్స్ వల్ల కాదు, లెన్స్లో ఎలాంటి తప్పిదాలు చేయట్లే. వెల్ ఇది ఇండియన్ జెర్సీ, స్టాండర్డ్ ఇండియన్ జెర్సీ ఇది. ఇండియన్ జెర్సీ కూడా ఇలానే ఉంటుంది, ఆరెంజ్ అండ్ బ్లూ. నైస్లీ ఫ్లిక్డ్ అవే. 6కి వెళ్తున్నాయి. మళ్ళీ ఇంకో ఛాన్స్ అండ్ ఈసారి క్యాచ్ హోల్డ్ చేశాడు. అప్పటి నుంచి సిద్ధార్థ్ ప్రాపర్గా టైం చేయలేకపోతున్నాడు ఆ షాట్స్ని. ఆ బౌండరీ అక్కడ కొంచెం ఫార్ ఉంది అండ్ హీస్ గాన్. ఎంత సాధించాలో అంత సాధించారు. వాళ్ళకి ఆ 150 ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ 150 ఆ స్కోర్ కావాలి. ఇంకొక 8 to 9 runs కొట్టి యావరేజ్ స్కోర్ ఆన్ దిస్ గ్రౌండ్ ని దాటేస్తారు. దట్స్ హ్యామర్డ్ అవే డౌన్ ద గ్రౌండ్. దట్ ఈస్ గో ఫర్ 4. వెల్ లాంగ్. బికాస్ ఫీల్డర్స్ బాల్ వెళ్ళనివ్వట్లేదు. అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ స్లైట్లీ వంగాల్సిన అవసరం ఉండే, బట్ వంగలేదు అక్కడ. గుడ్ బౌండరీ ఫర్ ప్రణయ్. తను సింగిల్స్ ద్వారా, బౌండరీస్ ద్వారా రన్స్ సాధించుకుంటూ వస్తున్నాడు. 18 in 12. ప్రతి స్టేజ్లో ఒకరు టీంకి ఆపద్ బాంధవుడిలా నిలుస్తున్నారు. 160 ఆ సైకిల్లో ఇంకొక మైల్ స్టోన్, ద మోస్ట్ అచీవ్డ్ మైల్ స్టోన్. 160 వరకు వెళ్ళింది స్కోర్. ఇంతకుముందు బౌండరీ స్టాప్ చేయాల్సింది. ఆల్రెడీ స్వీపర్ దగ్గర చూసాం మనం వాట్ రియలీ హ్యాపెన్ బౌండరీ ఆపకపోతే. అండ్ అగైన్ దట్స్ బ్యాంక్ డౌన్ ద గ్రౌండ్. శ్రీనివాస్ బ్యాటింగ్ క్రీస్లోకి వచ్చాడు అండ్ లాస్ట్ 3 balls ఉన్నాయి. ప్రణయ్ మోస్ట్లీ స్ట్రైక్ పెట్టుకోవాలనుకుంటాడు. దిస్ ఈజ్ రియలీ గుడ్ బ్యాటింగ్. మంచి స్కోర్ కార్డ్ అని చెప్పొచ్చు. ఇద్దరు ఓపెనర్స్ డిస్మిస్ అయిన తర్వాత అరవింద్ అండ్ నాగ్ మధ్యలో సూపర్ పార్ట్నర్షిప్ ఆఫ్ over 50. దట్ ఈస్ 6. దట్ ఈస్ 6. yes indeed. ఇక్కడ బౌలర్ చేసిన తప్పు ఏంటి అంటే బౌలర్ ఇక్కడ తప్పు చేసింది ఏంటి అంటే బ్యాట్స్మెన్ ఆర్క్లో ఇచ్చాడు. ప్రణయ్ లాంగ్ లీవర్స్ని అన్లీజ్ చేశాడు. సూపర్ 6 అండ్ మళ్ళీ డౌన్ ద గ్రౌండ్ బ్యాంగ్ అవే. మళ్ళీ ఫ్లాట్. ఈసారి కాళ్ళు అయితే పెట్టాడు మొత్తానికి. ఎలాగో బాల్ని అయితే ఆపాడు ఫీల్డర్ అక్కడ. వెల్ ఇంతకుముందు అయితే ఆపలేకపోయాడు. ఇప్పుడైతే మొత్తానికి బాల్ కంప్లీట్లీ కిందికి డిప్ అయింది. లేకపోయింటే బౌండరీకి వెళ్ళిపోతుంది. లాస్ట్ బాల్ ఇన్నింగ్స్కి 168 హిట్ అండ్ రన్ LORVET చేరుకుంటారు. వాట్ స్కోర్ ఇది. 1 point of time
అంత లేకుండా ఎయిర్లో బాటమ్ ఆఫ్ ద బ్యాట్ శ్రీనివాస్ దగ్గర నుంచి. సో 2 runs తీస్తారా? ఎస్, ఈజ్ రన్నింగ్ టు ద డేంజర్ అండ్ రన్ అవుట్ అవుతుందా? లేదు, థర్డ్ ఎంపైర్కి అయితే రెఫర్ చేశారు. సో 169 అయితే హిట్ అండ్ రన్ లార్వెట్ చేరుకుంటారు. ఆఫ్టర్ విన్నింగ్ ద టాస్, స్టాలియన్స్ ఆప్టింగ్ టు ఫీల్డ్ ఫస్ట్. Well, not out ఇచ్చాడు ఎంపైర్. సో 2 runs కౌంట్ అవుతాయి. సో after losing the toss, hit and run లార్వెట్ ఆప్టింగ్ టు బ్యాట్ ఫస్ట్. ఆఫ్టర్ లూజింగ్ a toss, బ్యాటింగ్ చేయమన్న తర్వాత 170 పరుగులు 5 వికెట్ల నష్టానికి స్కోర్ చేశారు. ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ స్కోర్. వెల్, దిస్ విల్ బీ అ వెరీ గుడ్ చేస్. వెల్, ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ప్రెషర్, ఇది ద ప్రెషర్ ఆఫ్ అ ఫైనల్. చేస్ చేయగలుగుతారా స్టాలియన్స్? టైం చెప్తుంది. సో ఈ మ్యాచ్ గురించి మాట్లాడదాం ఆఫ్టర్ షార్ట్
So 3 for 2. We're back on air. Stallions. వాళ్ళ బ్యాటింగ్ ఓవర్స్ కంటిన్యూ అవుతున్నాయి. ఫీల్డింగ్లో కూడా చూసాం రాంగ్ టైంలో క్యాచెస్ డ్రాప్ చేయడం. అండ్ రెడ్డి బ్యాటింగ్ క్రీస్లోకి వచ్చాడు. స్ట్రైట్ అవే కాల్ ఫర్ 2. సో వాళ్ళు 5కి 5 అలానే ఓడిపోయారు. బౌలింగ్ హ్యాస్ బీన్ దేర్ స్ట్రెంగ్త్. కానీ స్కోర్ కార్డ్ వైపు ఒక్కసారి కన్నేస్తే హిట్ అండ్ రన్ లార్వెట్కి క్యాప్టెన్ దగ్గర నుంచి ఒక సూపర్ ఇన్నింగ్స్ చూసాం మనం. 66 రన్స్ నాకు కొట్టి, సారీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ 62-42 బాల్స్లో మంచి స్ట్రైక్ రేట్తో చాలా బాగా ఆడాడు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ that is banged away for 4. A super shot అది raised across the course. What a strike from Lakshman. Well, 2 wonderful shots. ఒకటి fuller length, ఒకటి షార్ట్ వేసాడు. 2 back-to-back wonderful shots from the bat of Lakshman. 2 overs తర్వాత 12 for 2. సో ఇక్కడ గుడ్ ఇంట్రొడక్షన్. చాలా సేపటి తర్వాత, ఇన్ఫాక్ట్ చాలా కాలం తర్వాత స్పిన్నర్స్ ఓపెన్ చేయడం చూస్తున్నాం. అరవింద్ బౌలింగ్ కంటిన్యూ. ఓ ప్లేడ్ అక్రాస్, దట్ ఈస్ గాన్. అది నంబర్ 3. And now this is the well, this is not the shot you really want to play. Again across the line ఆడాడు ఇక్కడ. Batsman paying the price. Stallions are in big trouble. Lakshman in fact అక్కడ వండర్ఫుల్ బౌండరీస్ సాధించిన తర్వాత ఫస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ అలానే చూసాం playing across the line. And now as well just trying to turn on the onside, paying the price. Third scalp. అండ్ అరవింద్ బ్యాట్తో మంచి పర్ఫార్మెన్స్, బాల్తో కూడా స్టార్ట్ చేశాడు విత్ అ వికెట్. సారీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ సెకండ్ వికెట్ లభించింది తనకి. సో రెడ్డి ఈస్ గాన్ ఫర్ 1, 12 for 3. So what a wicket akkada. Just playing across the line. Spinners just get you gifts like this. Well, conventionally మనం స్పిన్నర్స్ గురించి మాట్లాడితే they really rush through. కానీ ఇక్కడ మంచిగా ఫ్లైటర్స్ వేస్తున్నారు. ఇన్ లైన్ ఆఫ్ ద స్టంప్స్ వేస్తున్నాడు. బ్రిలియంట్ బౌలింగ్ ఇది. అజయ్ మేక్స్ హిస్ వే టు ద క్రీస్. అండ్ షార్ట్ బాల్ ఉండే అక్కడ. వెల్ షార్ట్ బాల్ ఉండే అక్కడ, కానీ ఏమన్నా బౌలింగ్ ఇది ఫ్రమ్ ద స్పిన్నర్స్. దిస్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ బ్రిలియంట్ బౌలింగ్. బ్యాట్స్మెన్ని ఫాల్ షాట్స్లోకి స్ట్రైట్ అవే ఇండ్యూస్ చేస్తున్నారు. వెల్ అజయ్ ఇక్కడ నిలబడాల్సిన అవసరం ఉంది. రియల్లీ ఆ లైన్ ఆఫ్ ద స్టంప్స్ని కవర్ చేసి ఆడాల్సిన అవసరం ఉంది. వెల్ ఫస్ట్ ఓవర్లో కూడా చూసాం ఫ్రమ్ అరవింద్ ఎంత మెల్లగా వేస్తున్నాడు. ఆ ఫ్లైటర్స్ మెల్లగా వేస్తున్నాడు. ద మోర్ అండ్ మోర్ యు ఆర్ గివింగ్ ద బాల్ ద టేర్, బ్యాట్స్మెన్ విల్ రియలీ ఫాల్. ఎందుకంటే టాల్ బౌలర్ అబౌవ్ ది ఐ లైన్ వేస్తున్నప్పుడు బౌలర్స్ని పిక్ చేయడం కష్టం. సో 2 ఫీల్డర్స్ని కరెక్ట్ పొజిషన్స్లో పెట్టుకున్నాడు. అందుకనే ముందే వేస్తున్నాడు చూడండి. కేర్లో ఫ్లాట్. ఓ అక్కడ తన బాడీ పెట్టి ఆపుదామని చూశాడు. వెల్ ఫ్లాట్ డౌన్ ద స్లోప్, బౌండరీస్కి వెళ్ళిపోతుంది. వీళ్ళ పెద్ద షాట్స్ కోసమే అక్కడ అరవింద్ ఫీల్డర్స్ని పెట్టుకోవడం. కౌ కార్నర్ ఉన్నాడు, వైడ్ లాంగ్ ఆన్ ఉన్నాడు. వెల్ కొంచెం మేబీ ఫీల్డర్ రన్ అయ్యి ఉండుంటే, క్యాచ్ ఏమైనా ఉండుంటేనా. సో మొత్తానికైతే లక్ష్మణ్కి థర్డ్ బౌండరీ లభించింది అక్కడ. లవ్లీ బౌలింగ్ ఇది. వాట్ అ గుడ్ కమ్బ్యాక్.
వెల్ అరవింద్ని ఎంత పొగిడినా తక్కువే చూడండి. ఇక్కడ ఇంతకుముందు ఫుల్లర్ వేసాడు, అక్కడ బ్యాట్స్మెన్ షార్ట్ ఆడాడు కాబట్టి ఇప్పుడు లెంత్ స్లైట్గా పుల్ బ్యాక్ చేశాడు. పుల్ బ్యాక్ చేసి బౌన్స్ అంటూ వేయడం జరిగింది. తన హైట్ని మంచి యూజ్ చేసుకుంటున్నాడు. సో టెక్నికలీ కరెక్ట్గా వేస్తున్నాడు అరవింద్ ఇక్కడ బౌలింగ్. సో థర్డ్ వికెట్ ఇంకేమైనా స్కాల్ప్ చేయగలడా ఇన్సైడ్ ద థర్డ్ ఓవర్. ఆ వాటర్ బాల్ అది, వాట్ అన్ అవుట్ స్టాండింగ్ బాల్ అది. బ్యాట్స్మెన్ దగ్గర ఎలాంటి ఆన్సర్స్ లేవు ఎట్ ద మూమెంట్. మెల్లగా టాస్అప్ చేస్తున్నాడు, ఈసారి ఆఫ్ స్టంప్ వైపు వేయడం, అటాక్ చేస్తున్నాడు స్టంప్స్ని. ఆ పువర్ బాల్ ఇది, దట్ గోస్ త్రూ, అది వికెట్ కీపర్. వెల్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ అది ఇన్ లైన్ ఆఫ్ ద బ్యాట్స్మెన్ ఉండుంటే షార్ట్ బాల్ దట్ వుడ్ హ్యావ్ గాన్ ఫర్ 6. సో వైడ్తో మాత్రమే సరిపెట్టుకుంటాడు ఇక్కడ అరవింద్. సో 21కి చేరుకుంటుంది అక్కడ 2. ఇన్ఫ్యాక్ట్ 3 runs యాడెడ్ టు ది టాలీ. లక్ష్మణ్ మాత్రం నిలబడాలి. మంచిగా బౌండరీస్ కొడుతున్నాడు, ఫ్రంట్లో బాగా ఆడగలుగుతున్నాడు, ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద వికెట్. ఓహో జస్ట్ చిప్ చేశాడు అక్కడ, బాల్ కొద్దిగా బౌన్స్ అయింది. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు భార్గవ అండ్ ది అదర్ బౌలర్ ఏం చేశారో. ఊరికే భారీ అక్కడ బ్యాట్స్మెన్ని అవుట్ సైడ్ ఎడ్జ్ కంటిన్యూస్గా బీట్ చేయించగలిగారు. అండ్ ఈవెన్ రమేష్ కూడా చేసింది అదే. సో స్టాలియన్స్ 21 for 3. Stallions 21 for 3 at the end of 3. Stallions 21 for 3 at the end of 3. Lakshman 13 in 5. Ball slightly bounce అయింది. అండ్ అరవింద్ ఇక్కడ సూపర్గా బౌలింగ్ వేస్తున్నాడు. 2 overs 2 for 10. 2 different teams. మంచి డిఫరెంట్ కాంట్రాస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. అండ్ అరవిందే అబౌవ్ ది ఐ లైన్ అనుకుంటే దీన్ని ఇంకా స్లోవర్గా వేసి ఆల్వేస్ టఫ్ ఇజంట్ ఇట్. బాల్ డిప్ అవుతుంది. ఇప్పుడు తినేస్తున్నది స్ట్రైట్ ఆర్మ్ కాబట్టి 12 o'clock రిలీజ్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ ఆకాష్. వీళ్ళ ఆకాష్ని చూడండి, 12 o'clock రిలీజ్ చేస్తున్నాడు. సో తిన బాల్ ఇంకా కూడా డిప్ అవుతుంది. ఇంతకుముందు బౌలర్ ఇంకా కొంచెం హైట్ ఉన్నాడు కాబట్టి, వీళ్ళ అరవింద్ ఇంకా హైట్ ఉన్నాడు కాబట్టి బాల్ ఫ్లైటర్ చేస్తున్నాడు. ఆ బాల్ ఐ లైన్ దగ్గర నుంచి పిక్ చేసుకోవడం కష్టం. వెల్ ఎయిర్లో ఎడ్జ్ అయింది. దిస్ విల్ బీ number 4. డౌట్ కూడా లేదు. దట్స్ టేకెన్. వాట్ అన్ ఈజీ క్యాచ్ వన్స్ మోర్. వెల్ ఫ్లైటర్ వేస్తున్నాడు. వెల్ కెప్టెన్ వచ్చాడు బ్యాటింగ్ క్రీస్లోకి. సత్య తన టీంకి చాలా అవసరమైన, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇది కొంచెం ఇర్రెస్పాన్సిబిలిటీ అనే చెప్పొచ్చు. ఎందుకనంటే అక్కడ బ్యాట్స్మెన్ నిలవాల్సిన అవసరం ఉంది. వీళ్ళ టీంకి వాళ్ళ టీంకి ఉన్న క్వైట్ డిఫరెన్స్. అదే డిఫరెన్స్ ఇన్ ది ఎక్స్పీరియన్స్, డిఫరెన్స్ ఇన్ ది ఇంటెంట్. వెల్ నాగ్ అండ్ ది అదర్ బ్యాట్స్మెన్ అరవింద్ ఎంత బాగా నిలబడ్డారో. నాగ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ లాస్ట్ వరకు ఆడాడు, 15th over వరకు ఆడి నిలబడ్డాడు. సో అలా ఒక బ్యాట్స్మెన్ డెఫినెట్లీ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది తీసుకోవాలి. సో స్పిన్నర్స్ వాళ్ళ ఫీల్డ్ని పెట్టుకొని ఎగ్జాక్ట్లీ దానికి తగ్గట్టు వేస్తున్నాడు. బ్యాట్స్మెన్ని ఆ ప్లాయ్లో పడేస్తున్నాడు. అగైన్ దట్స్ డ్రిల్ డౌన్ ద గ్రౌండ్. 2 fielders మధ్యలో
What a shot from Lakshman here. A super stroke from him. So 29 for 4. అక్కడ నో బాల్ అని అన్నారు ఎంపైర్. దట్ ఈస్ గాన్ ఫర్ 4. ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ షాట్. లక్ష్మణ్ మాత్రం చాలా బాగా ఆడుతున్నాడు. 19 in 8. లోన్ బ్యాట్స్మెన్ ఎక్కడైతే కొంచెం సెక్యూర్డ్ అండ్ సేఫ్గా ఆడుతున్నట్టుగా అనిపించాడో టువర్డ్స్ ద పిచ్ ఆఫ్ ద బాల్ ఆడుతున్నాడు. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. తను క్యాప్టెన్తో క్రీస్లో ఉన్నాడు. వాళ్ళకి బ్యాటింగ్ ఓవర్స్ మాత్రం కంటిన్యూ అవుతూనే ఉన్నాయి. చూడండి వీళ్ళ క్యాప్టెన్ ఏం ఛాలెంజ్ వాళ్ళు ఫేస్ చేశారు అని అంటే వాళ్ళు కంటిన్యూస్గా లాస్ట్ 5 మ్యాచెస్లో వాళ్ళు ఓడిపోయింది కూడా అలానే. కంటిన్యూస్లీ ఆ బ్యాటింగ్ ఓవర్స్ వల్ల కంటిన్యూస్ కొలాప్సెస్ ఇవాళ కూడా చూస్తున్నాం. టాప్ ఆర్డర్ సడన్గా కొలాప్స్ అయిపోయింది. దాన్ని నో బాల్ ఇచ్చాడు అండ్ ఎంపైర్ బౌండరీ డిక్లేర్ చేశాడు. వెరీ ఇంపార్టెంట్ రన్స్ దీస్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ రన్స్ ఇవి. బికాజ్ ఆల్రెడీ 4 వికెట్లు కోల్పోయారు అండ్ 5 రన్లు జస్ట్ లైక్ బ్యాక్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఇవి వాళ్ళకి. లక్ష్మణ్ అగైన్ 23 runs ఆల్రెడీ 34 స్కోర్ చేసేసాడు. సూపర్ బ్యాటింగ్ తన దగ్గర నుంచి. అగైన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద వికెట్. దిస్ ఇస్ స్మాక్డ్ అవే. వాట్ అ షాట్ అది from Lakshman's bat once more. He is looking in dangerous touch.
Well, again shot చేయడం సంపత్ ఇక్కడ, and he backed a punch in that shot. చాలా ఇంటెన్షన్స్ క్లియర్ ఉన్నాయి. 270 స్ట్రైక్ రేట్తో బ్యాటింగ్ చేస్తున్నాడు. వాట్ అ షాట్ అది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వండర్ఫుల్గా బ్యాటింగ్ చేస్తున్నాడు. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ భార్గవ హూ రియలీ డామినేటెడ్ యాజ్ వెల్, తనని కూడా కొట్టాడు ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద వికెట్. ఇప్పుడు కూడా షాట్, దట్ వాజ్ అ బ్యూటిఫుల్ షాట్ ఓవర్ కవర్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఓవర్ ఎక్స్ట్రా కవర్ అది. లాస్ట్ బాల్ 5th ఓవర్కి, ఇది డాట్ బాల్ ఇంతకుముందుది. అగైన్ చూడండి, మళ్ళీ అవే ఫ్రమ్ ద రీచ్ ఆఫ్ ద బ్యాట్స్మెన్ అక్కడ వెయ్యాలి అని అనుకున్నాడు, స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డా. సో 5 ఓవర్లు ముగిస్తాయి, 39 for 4. After 5, 39 for 4. Well, 5 ఓవర్లు ముగుస్తాయి, 39 for 4. ఇంకా 132 రన్స్ కావాలి 90 బాల్స్లో. వెల్ డిఎల్ఎస్ బార్ ఇక్కడికి 64. వీ నెవర్ నో ద వెదర్. ప్రస్తుతానికైతే క్లియర్ స్కైస్ ఉన్నాయి. వెల్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ స్టాలియన్స్ వన్ ఆఫ్ ద ప్లేయర్స్ కూడా అంటుండే, మేమున్నంతసేపు వర్షం పడొద్దు, మేమున్న తర్వాత మా ఫైనల్ అయిపోయిన తర్వాత వర్షం పడొచ్చు అని. సో కప్ గెలవాలి అని వాళ్ళకి చాలా ఎంతూజియాస్టిక్గా ఉన్నారు. సో ఫ్లైటర్ ఇంకొక స్పిన్నర్ నాగరాజు బౌలింగ్ క్రీస్లోకి వచ్చాడు ఇప్పుడు. ఇట్స్ నైస్లీ ప్లేడ్ అవే. సో అండ్ అగైన్ ఓవర్ త్రోస్. సో 2 runs తీసుకుంటారు. వెల్ ఇవాళ ఈరోజు చాలాసార్లు ఆ ఓవర్ త్రోస్ కూడా చూసాం మనం. వెల్ దోస్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అట్ ద మూమెంట్. సో కానీ మంచి స్టార్ట్ అని చెప్పాలి ఇది మన హిట్ అండ్ లార్వెట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి. బికాజ్ వికెట్స్ తీయడం ఇన్ ద పవర్ ప్లే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అగైన్ మళ్ళీ స్లోగా వేసాడు. Well, again playing across the line, I've already paid the price. Well, fuller length, I don't think that was a ball really there. Straight గా ఆడాలి లక్ష్మణ్. ఇప్పటి వరకు అయితే ఎలాంటి తప్పిదం అంటూ చేయలేదు. హీస్ బ్యాకింగ్ సమ్ పంచెస్ తన షార్ట్స్లో. మెయిన్గా స్ట్రైట్గా ఆడడం, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆ లాఫ్ట్, ఆ షార్ట్ ఓవర్ ఎక్స్ట్రా కవర్, ఆ సూపర్ షాట్ ఆడాడు విడత్ ఇచ్చినప్పుడు. సో చూసుకొని ఆడాలి, బికాజ్ తన తర్వాత ఐ డోంట్ థింక్ ఎవ్వరు ఆడేవాళ్ళు ఉన్నారు అన్నట్టుగా అనిపించట్లేదు. సో మెయిన్గా సెటిల్డ్ ఆడాలి, బికాజ్ వీళ్ళ నాగ్ చేసింది అదే. సిద్ధార్థ్తో వెల్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాగ్ బికేమ్ ద డివైన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. అక్కడ సిద్ధార్థ్తో ఆడిపించాడు, అరవింద్తో ఆడిపించాడు. అక్కడే వాళ్ళిద్దరి మధ్యలోనే మోర్ దెన్ 100 runs పార్ట్నర్షిప్ వచ్చింది. సో తను ఒక్కడే 62 కొట్టాడు, అదొక వేరే విషయం. అండ్ మళ్ళీ చూడండి అక్కడ ఫీట్ కంప్లీట్లీ ఆన్ ద బ్యాక్ ఫుట్టే ఉంది. సో ఇలా ఫ్లైటర్స్ వేస్తున్నప్పుడు ఆన్ ద బ్యాక్ ఫుట్ కాకుండా టువర్డ్స్ ద పిచ్ ఆఫ్ ద బాల్ బ్యాట్స్మెన్ ఏమైనా డ్యాన్స్ డౌన్ ద ట్రాక్ అవుతాడా? మరి కలీం గారు మన క్రికెటింగ్ ఎక్స్పర్ట్ చెప్పాలి, ఎలాంటి షాట్స్ ఆడతాడా బ్యాట్స్మెన్ ఇక్కడ. మళ్ళీ చాలా స్లోగా వేయడం, అగైన్ దట్ స్వెప్ట్ అవే స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డర్ ఇది. సో కానీ ఫాల్ షాట్స్లో మాత్రం లోవర్ చేస్తున్నారు. ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఇంటెంట్ ఫ్రమ్ నాగ్ ఇది. తను చెప్పాడు వి రియలీ వాంట్ టు ప్లే టువర్డ్స్ ద మ్యాక్సిమం పొటెన్షియల్ అని. విల్ డూ ది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అని అన్నాడు తను. విల్ డూ ది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్, ఎక్స్పెక్టెడ్ ది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అని ఎవరు అనుకోలేదు డెఫినెట్లీ స్పిన్నర్స్ వేస్తారని. ఫ్రమ్ ద క్రీజ్ మళ్ళీ అవుట్, ఇస్ గాన్. లక్ష్మణ్ తప్పు చేయొద్దు అనుకున్నాం, అండ్ తప్పు చేసేసాడు తను.
Low full toss put away for a boundary. Well, I really don't understand this. Why does he really bowl a loose ball ani? Well, ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ బౌండరీకి వెళ్తే ఇన్ఫాక్ట్ అక్కడ ఫీల్డర్ ఉన్నాడు కాబట్టి ఓన్లీ ఆ సింగిల్ వచ్చింది. 7 overs తర్వాత 49 for 5 Stallions. Well, at the end of 7, Stallions 49 for 5.
సో 9 overs తర్వాత 72 for 5. రేవంత్ ధాటిగా ఆడుతున్నాడు. లక్ష్మణ్ తర్వాత ఇన్నింగ్స్కి మంచి ఊపు తీసుకొచ్చాడు. లక్ష్మణ్ అగేన్స్ట్ ద రన్ ఆఫ్ ప్లే తప్పు షాట్ ఆడి అవుట్ అయ్యాడు. బట్ రేవంత్ ఈస్ కీపింగ్ ద హోప్స్ అలైవ్. ఇంకా 99 కావాలి 66 balls. లాస్ట్ ఓవర్ బిఫోర్ ద 10th. సూపర్ ఫైనల్ నడుస్తుంది ఇక్కడ. ఆ బాల్ డెడ్ అయిపోయింది టోటలీ. వెల్ నౌ దీస్ ఆర్ ద ప్లేయర్స్ హూ డోంట్ ప్లే రియలీ రెగ్యులర్లీ. ఇక్కడ నాకు ఇంకా కూడా బౌలింగ్ క్రీస్లోకి రాలేదు. సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ ఏమైనా ఉందా తన దగ్గర? సో ఇవాళ ఆల్రెడీ సర్ప్రైజ్ చేసేసారు. స్పిన్నర్స్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్. వెల్ అరవింద్ ఇంకొక ఓవర్ ఏమైనా వేస్తాడు. అరవింద్ 2 overs 2 for 10. ఆకాష్ 2 overs 2 for 17. దే బీన్ రియల్లీ పిక్ ఆఫ్ ద బౌలర్స్. ఫుల్ టాస్ అది. వెల్ ఇక్కడ రేవంత్ వికెట్ రావడం, వెల్ ప్రతి టైంలో వికెట్ తీస్తూ ఉండడం ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. సో మేబీ సెకండ్ స్పెల్లో ఈదర్ అరవింద్ ఆర్ బాబీ దగ్గర నుంచి ఈదర్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ స్పెల్ వేయించడం ఈజ్ వెరీ వెరీ క్రూషియల్. కానీ ఇక్కడ ఈ పార్ట్నర్షిప్ ఈజ్ షైనింగ్ బ్రైట్. దానిలో 25 runs రేవంత్ కాంట్రిబ్యూషనే. అండ్ అగైన్ చూడండి కొంచెం సైడ్ మూవ్ అయ్యాడు. జస్ట్ మెల్లగా కట్ చేద్దామని చూస్తున్నాడు. ఆ గ్యాప్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసుకుందామని చూస్తున్నాడు. మెల్లగా ఫ్లైటర్స్ ఇవాళ స్పిన్నర్స్ చాలా స్లోగా వేశారు. అసలు పేస్ ఇవ్వట్లే బ్యాట్స్మెన్కి ఆడడానికి కూడా. రియలీ గుడ్ బౌలింగ్ ఇది. శైలేష్ చాలా టాల్ ఉన్నాడు. వెల్ శైలేష్ 83 matches. సో పార్ట్ టైం బౌలర్ అని చెప్పొచ్చు. 83 matches 8 wickets, బెస్ట్ ఆఫ్ 2 for 17. సో మనకు తెలుసు వాట్ ద పార్ట్ టైం బౌలర్స్ డూ. వాళ్ళు మ్యాజిక్ వీవ్ చేస్తారు. ఆల్రెడీ ఐపీఎల్లో చూసాం వాట్ దే కెన్ రియలీ డూ అని. వెల్ రిస్ట్ పొజిషన్ స్ట్రైట్గా చూస్తాం. స్లింగర్ రిస్ట్ పొజిషన్స్ కూడా చూస్తాం. సెమీ రిస్ట్ పొజిషన్ కూడా చూస్తాం. నా తినకి సెమీ రిస్ట్ పొజిషన్ ఉంది. మోర్ అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ స్టంప్ వేసే బౌలర్ పెద్దగా టర్న్ అయితే చేయడు బాల్ని. బట్ మెయిన్గా లెన్స్ వెరీ వెరీ క్రూషియల్. అగైన్ అది ఫుల్ టాస్ వేస్తున్నాడు. ఎక్కడైతే మెల్లగా ఫ్లైటర్స్ వేద్దామని చూస్తున్నాడు అక్కడ ఫుల్ టాస్లో ఎండ్ చేస్తున్నాడు. 2 times లక్కీగా ప్రూవ్ అయ్యాడు శైలేష్. 10th over ముందు ఆ స్కోర్ని, ఆ డెఫిసిట్ని ఇంకా తక్కువ చేసుకోగలరా? మెయిన్గా సమ్వేర్ అరౌండ్ 85 odd 90 odd బెటర్ ఉంటుంది విత్ ద నెక్స్ట్ ఓవర్. దట్స్ గుడ్ బౌలింగ్. అది దట్స్ త్రూ ద వికెట్ కీపర్. దట్స్ గుడ్ ఫీల్డింగ్ ఆన్ ద బౌండరీ దే. వెల్ వికెట్ కీపర్ ఆపకపోతే ద ఫీల్డర్ బిహైండ్ హిమ్ డిడ్ స్టాప్. దట్స్ రియలీ గుడ్ ఫీల్డింగ్. అందుకని హ్యావింగ్ థర్డ్ మ్యాన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అడ్వాంటేజెస్. వెల్ వికెట్ కీపర్ యూ నెవర్ నో బాల్ ఎప్పుడు తన చేతి నుంచి స్లిప్ అయి వెళ్ళిపోతుందో. సో 2 runs added to the tally. సో ఈ ఓవర్ డాట్ బాల్తో ఎండ్ అయింది. ఎకనామికల్ ఓవర్ ఫ్రమ్ శైలేష్. సో ఫుల్ టాస్ వేసినప్పటికైనా సరే ఈ రియల్లీ బౌన్స్ బ్యాక్ ఈ ఓవర్లో. డిసిప్లిన్ బౌలింగ్. Apart from those 2 full toss, 78 for 5 at the end of 10. Players will take drinks. Inka 93 runs avasram.
అయ్యాయి ఇప్పుడు 70-80 for 5 స్టాలియన్స్. ఇంకా 91 రన్స్ కావాలి 58 బాల్స్లో. స్టాంప్స్ క్యాన్సిల్ అయ్యాయి. కెప్టెన్ ఇస్ క్యాన్సిల్డ్. మెల్లగా రూమ్ తీసుకొని టువర్డ్స్ ది ఆఫ్ సైడ్ ఆడదామని చూస్తున్నాడు. అండ్ వికెట్ అట్ అ రాంగ్ టైం. లక్ష్మణ్ అలానే అవుట్ అయ్యాడు. సేమ్ లక్ష్మణ్ పాత్లో సత్య. లక్ష్మణ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నా వెనకే ఉన్నాడు. 31 రన్స్ దాటిగా ఆడుతున్న టైంలో ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎక్కడైతే సహకారం అవసరమో అగైన్ యూ నీడ్ నాట్ ట్రై షాట్స్ లైక్ దీస్. ఎక్కడైతే కొంచెం కాంపిటీషన్ ఇస్తున్నారు, గేమ్లోకి వస్తున్నారు అని అనుకుంటున్నామో హిట్ అండ్ లార్వెట్ వాళ్ళు జస్ట్ సే we find ways to claw the way back into the match అని. అగైన్ ఆ లెంత్కి ఐ డోంట్ థింక్ దట్ వాజ్ అ షాట్ రియలీ రిక్వైర్డ్. రేవంత్ అంత మంచిగా ఆడుతున్నప్పుడు జస్ట్ స్ట్రైక్ రొటేట్ చేసి తనకి సింగిల్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండే. కానీ సింగిల్ డిజిట్స్లో కెప్టెన్ సత్య అవుట్ అయ్యాడు. ఈస్ గాన్ ఫర్ 9, 80 for 6. కెప్టెన్ సత్య పోస్ట్ షాట్ అని చెప్పాలి తన దగ్గర నుంచి. ఈ రియలీ వాంటెడ్ టు గో టువర్డ్స్ ది ఆఫ్ సైడ్. మెల్లగా కట్ చేద్దాం మన కవర్ రీజన్లో ఆడదామని చూశాడు. బట్ అగైన్ తన ప్రయత్నం ఫలించలేదు. కానీ వికెట్కి మాత్రం ప్రసాద్ ప్రయత్నం ఫలించింది. ఫస్ట్ వికెట్ తీసుకున్నాడు తను. శైలేష్ దగ్గర నుంచి వెరీ మైజర్లీ ఓవర్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ లాస్ట్ ఫ్యూ బాల్స్ నుంచి రన్స్ రాలేదు చూడండి. ఓన్లీ 4 runs మాత్రమే వచ్చాయి. దట్ ఈస్ వాట్ రియలీ హ్యాపెన్స్. And when you're chasing in excess of 170 and a required rate was as well playing on the back of Satya's mind. Because రేవంత్ ఒక్కడి వల్లే కాదు అంతా కొట్టడం. సత్య కూడా స్ట్రైక్ చేస్తూ ఉండాలి. హీ రియలీ హ్యావ్ టు స్ట్రైక్ బౌండరీస్. అండ్ అదే ప్రయత్నంలో తన వికెట్ పోగొట్టుకున్నాడు. కానీ రేవంత్ మీద మాత్రం చాలా పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. రహీం ఇవాళ మంచిగా బౌలింగ్ చేశాడు. లాస్ట్ 2 బౌండరీస్ మిస్ఫీల్డ్స్ ద్వారా వచ్చాయని చెప్పాలి. బట్ ఒక మంచి స్ట్రాటజీతో ఇవాళ బాల్స్ డెలివర్ చేశాడు తను. మరి బ్యాట్తో డెలివర్ చేయగలడా? అండ్ అగైన్ చూడండి ఒక క్రాస్ బ్యాటెడ్ హాయ్ వచ్చిన ఫస్ట్ బాల్ ట్రై చేశాడు. కొంచెం మెల్లగా క్రీస్లో తను స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద షాట్స్. ఇలానే క్రాస్ బ్యాటెడ్ హాయిక్స్కి ఎక్కడైతే ట్రాప్లో పడుతున్నారో అలా ఫెయిల్ అయిపోతూనే ఉన్నారు బ్యాట్స్మెన్. వాళ్ళ బ్యాటింగ్ ఓవర్స్ కొనసాగుతున్నాయి. వీఆర్ రైట్లీ డిస్కసింగ్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్. క్యాప్టెన్ అలా అన్నప్పుడు తప్పకుండా తన రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాల్సింది. బట్ తీసుకోలేకపోయాడు ఇవాళ. వాట్ అ షాట్ అది. దట్ విల్ గో ఫర్ 6. ఫుల్ ఫేజ్ ఆఫ్ ద బ్యాట్. దట్స్ అ సూపర్ స్ట్రైక్ ఫ్రమ్ రేవంత్.
some good scores being chased ఈ గ్రౌండ్లో. కానీ 3 out of last 5 matches బ్యాటింగ్ ఫస్టే గెలిచారంట. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ బ్యాటింగ్ ఫస్ట్ మంచి రికార్డ్ ఉంది ఈ గ్రౌండ్ మీద విన్నింగ్కి. సో పేస్కి చూడండి 83% ఇవాళ స్పిన్నర్స్ మెల్లగా ఆ స్టాట్ని మార్చేశారు. 6 వికెట్స్లో 4 వికెట్స్ వాళ్ళే తీసుకున్నారు. సో స్టాట్స్ ఆర్ వెరీ వెల్ సబ్జెక్టెడ్ టు చేంజ్. వెల్ హిట్ అండ్ లార్వెట్ వాళ్ళు డెఫినెట్లీ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉండుంటారు. బికాజ్ టైమ్ ఇన్ టైమ్ అవుట్ రెగ్యులర్లీ ఆ వికెట్స్ తీశారు. స్ట్రాటజీస్ పరంగా బౌల్ చేశారు. స్ట్రాటజీస్ మెయిన్గా అమలు పరిచారు. అండ్ క్యాప్టెన్ డెసిషన్ని బ్యాక్అవుట్ చేశారు. వెల్ ఓవర్ కవర్ అక్కడ ఫీల్డా స్టేషన్ ఎగ్జాక్ట్లీ కవర్ పాయింట్లో, సారీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ కవర్ పాయింట్లో, డీప్ కవర్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు. వెల్ రహీమ్ 3-3. వెల్ రేవంత్ సూపర్ 6 కొట్టాడు లాస్ట్ ఓవర్లో. వెల్ సైలెన్స్ ఈస్ జస్ట్ డూయింగ్ వాట్ హీ డస్ ద బెస్ట్. Another over which has costed only 6 తన దగ్గర నుంచి. 92 for 6 after 12. Stallions. At the end of 12, Stallions 92 for 6, requiring another 79 in the last 8 overs. Well, 12 overs ముగిసాయి. 93 for 6. నాకు ఒక స్ట్రాటజీ పరంగానే అరవింద్ అండ్ ఆకాష్ని హోల్డ్ చేస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. అరవింద్ 2 overs 2 for 10 మెయిన్గా గుడ్ లెంత్ బాల్స్ వేశారు వీళ్ళిద్దరు. ఆకాష్ యాజ్ వెల్ మెయిన్గా ఫ్లైటర్స్ ఎక్కువ వేశారు. బ్యాట్స్మెన్ని పెద్ద షాట్స్లోకి ఇన్వైట్ చేశారు. అరవింద్ ఐ బిలీవ్ సెకండ్ స్పెల్, అరవింద్ని సెకండ్ స్పెల్లోకి ఇన్వైట్ చేశారు. అండ్ మెయిన్గా వికెట్ కోసమే. ఇక్కడ రేవంత్ వికెట్ చాలా అవసరం ఇప్పుడు. 35-21 బాల్స్లో బాగా ఆడుతున్నాడు తను. వెల్ దట్ ఈస్ గాన్ ఫర్ 4. వెల్ మంచి స్ట్రోక్ ఇది, ఫుల్ లెంత్ వేయడం. జనరేట్ చేయొచ్చు బ్యాట్స్మెన్. ఆ ఎయిర్లో ఫీల్డర్ తీసుకుంటాడు. ఫీల్డర్కి దీనంత ఈజీ క్యాచ్ ఉండదు. అండ్ మళ్ళీ లక్ష్మణ్ లాగే అనదర్ బ్యాట్స్మెన్ దాటిగా ఆడుతూ ఉండడం. అండ్ 𝗕𝗫 comes, రేవంత్ is gone. 7th వికెట్ స్టాలియన్స్ కోల్పోయారు. వెల్ అరవింద్ అంత డిలైటెడ్ పర్సన్ ఇప్పుడైతే ఎవరుండరు. వెల్ వై వాజ్ ద నీడ్ ఆఫ్ దిస్ షాట్? ఒక సిక్సర్ వచ్చింది, మెల్లగా స్ట్రైక్ రొటేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండే. ద లెంత్ వాజ్ నాట్ సో షార్ట్. ఎడ్జ్ అయింది. ద ఫీల్డర్ 𝗀𝗏𝗃 టేకింగ్ అ వెరీ గుడ్. ఎంత వికెట్ కావాలో ఇండియా బూమ్రా వైపు చూస్తుందో, ఇక్కడ కెప్టెన్ నాగ్ అరవింద్ వైపు చూశాడు, వికెట్ రాబట్టాడు. 7th వికెట్ కోల్పోయారు. అండ్ మళ్ళీ చూడండి, లక్ష్మణ్ తర్వాత మళ్ళీ ఎర్రర్ ఎన్ఫోర్స్ చేసిన బ్యాట్స్మెన్, ప్రిసైజ్గా లెన్స్ పిక్ చేస్తున్న బ్యాట్స్మెన్.
లక్ష్మణ్ కంటే 10 రన్లు ఎక్కువ కొట్టి అవుట్ అయ్యాడు రేవంత్. 99 for 7. స్టాలియన్ సారీ హిట్ అండ్ రన్ లార్వెట్. ఎప్పుడైనా కూడా ప్రెషర్లో ఉన్నప్పుడు దే రియలీ ఫైండ్ ఆన్సర్స్. 7 తర్వాత తిరుపతి మేక్స్ హిస్ వే ఇంటూ ద బ్యాటింగ్ క్రీస్ ఇప్పుడు. That's nicely played, has gone for 4. Well, ball bounce అయింది, fielder had to stop that. కానీ స్టాప్ చేయలేకపోయాడు. వెల్ అరవింద్ ఫాస్టర్ వన్స్ వేయడానికి ఇప్పుడు ఇష్టపడుతున్నాడు. ఇప్పటి వరకు స్పిన్ వేసాడు హాఫ్ ఆఫ్ హిస్ స్పెల్. వెల్ సడన్లీ బౌన్స్ అయింది, తిరుపతికి అర్థం కాలేదు. వాట్ అ గుడ్ బాల్ టు రిసీవ్ ఫస్ట్ అప్. వెల్ తిరుపతి కూడా చాలా ధాటిగా స్టార్ట్ చేశాడు. దట్స్ అ గుడ్ స్ట్రోక్. వెల్ ఇవాళ మిస్ ఫీల్డ్స్ పర్వం కొనసాగుతూనే ఉంది, కాకపోతే కాస్త ఎక్కువ తక్కువ. హిట్ అండ్ లార్వెట్ అంత ఎక్కువ ఇవ్వలేదు. అండ్ టీమ్ బ్యాటింగ్ టీమ్ స్టాలియన్స్ కొంచెం మిస్ ఫీల్డ్స్లో ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ రన్స్ ఇచ్చేశారు. అండ్ అగైన్ షార్ట్ బాల్, అగైన్ ఇక పేస్ లేదు చూడండి. సో షార్ట్ బాల్స్ ఆల్మోస్ట్ టచ్ అండ్ గో. అది డైరెక్ట్ హిట్ ఉండుంటే మాత్రం ఏమన్నా అవుటా? అలా అక్కడ ఐ డోంట్ థింక్ అక్కడ బెయిల్స్ పడ్డాయని అక్కడ వికెట్ కీపర్ వెళ్ళి అదే అడుగుతున్నాడు ఎంపైర్ని. వెళ్ళి ఇప్పుడు రిస్కీ రన్స్ తీసుకోవాలి. దే రియలీ హ్యావ్ టు స్టీల్ రన్స్. అక్కడ నీకు ఎప్పుడైతే పేస్ లేదు, వికెట్లో బాల్ హోల్డ్ అవుతుందో ఎప్పుడైనా విడ్త్ ఇవ్వకూడదు. అది ఇంకొంచెం మంచిగా తిరుపతి టైం చేసి ఉండుంటే అటు ఓవర్ గల్లీ మంచిగా బౌండరీకి వెళ్ళిపోయేది. ఎవ్వరు లేరు అక్కడ ఫీల్డర్, వైడర్ ఆఫ్ థర్డ్ మ్యాన్. సో ఎప్పుడైనా వేస్తే సర్ప్రైజ్ షార్ట్ బౌన్సర్స్ పేస్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వేయాలి. దిస్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ బౌన్సర్. ఇప్పుడు లెంత్ మార్చారు చూడండి. ఇంతకుముందు మోర్ లెంత్ అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ స్టంప్ ఉండే, ఇప్పుడు అదే లెంత్ కొంచెం హార్డ్ లెంత్ హిట్ చేసి మిడిల్ స్టంప్ వైపు వేయడం. అందుకనే బ్యాట్స్మెన్ దీన్ని కొట్టలేకపోయాడు. రియలీ గుడ్ కమ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ అరవింద్. ఇది ఇట్స్ బీన్ ద పిక్ ఆఫ్ ద బౌలర్. సాలిడ్ బౌలింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ తన దగ్గర నుంచి. మళ్ళీ పేస్లో కూడా ఇంకొక వికెట్ తీసుకుంటాడు. వెల్ ఇన్ఫాక్ట్ 5 for ఇప్పటివరకు ఎవరు తీయలేదు. నాగ్ ఈజ్ అ లోన్ మ్యాన్ హూ హెస్ గాట్ అ 50. రేవంత్కి ఆ ఛాన్స్ ఉండే, హీ కుడెంట్ కట్ త్రూ. 41కి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ టైంలో అవుట్ అవ్వడం. అనదర్ షార్ట్ బాల్. దిస్ ఇస్ నైస్లీ ప్లేడ్ అవే ఫర్ 4. వెల్ రిస్ట్ని మంచిగా రోల్ చేయడం అండ్ బౌండరీ సంపాదించాడు తిరుపతి. వెల్ ఫస్ట్ అప్ కనుక స్లైట్లీ సర్ప్రైజ్
బాల్ లో అయింది. వాట్ గుడ్ బౌలింగ్ ఇది అగైన్స్ ద రన్ ఆఫ్ ప్లే. తిరుపతి వికెట్ కావాలనుకున్నాం, చాలా పెద్ద వికెట్ తిరుపతిది. సిక్సర్స్ కొడుతున్నాడు, బౌండరీస్ కొడుతున్నాడు. అదే టైంలో బౌండరీ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉండే తన దగ్గర నుంచి. కానీ అగేన్స్ట్ ద లైన్ మెల్లగా స్వీప్ చేద్దాం అనుకున్నాడు అండ్ బోల్డ్ అయిపోయాడు. టీంకి చాలా 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 పెద్ద రిప్రీవ్. ఇంకో 2 వికెట్లు తీసే చాలు, వాళ్ళు విన్ అవుతారు. ఇంకా 39-25. ఇప్పుడు స్టాలియన్స్ మీద ప్రెషర్ ఉంది అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. సో ఓవర్ సింగిల్తో ముగుస్తుంది. కాకపోతే చాలా పెద్ద మూమెంట్ ఇది. మ్యాచ్ ని డెఫినెట్లీ డిసైడ్ చేసే మూమెంట్. 133 for 8. తిరుపతి వికెట్ దొరికింది ఈ ఓవర్లో ఫర్ నాగరాజు. సో 133 for 8. ఇంకా 38 runs కావాలి. ఇక్కడ స్పెక్టేటర్స్ కూడా ఉన్నారు. మేల్ స్పెక్టేటర్స్ చాలామంది ఉన్నారు, ఫీమేల్ స్పెక్టేటర్స్ ఇప్పుడే జాయిన్ అవుతున్నారు. నెక్స్ట్ టేబుల్ టాప్ ఆఫ్ ద టేబుల్ క్లాష్, ప్లాటినం కప్ ఫైనల్కి రంగం సిద్ధం అవుతుంది. ఇంకా ఎగ్జాక్ట్లీ 27 minutes ఫ్రమ్ నౌ మ్యాచ్ స్టార్ట్ అవ్వబో. సారీ, ఇన్ఫాక్ట్ 23 minutes ఫ్రమ్ నౌ. కానీ ఇంకా సిల్వర్ కప్ ఎవరు గెలుస్తారో మనకి తెలీదు. కానీ మోస్ట్లీ హిట్ అండ్ రన్ లార్వెట్ వైపు ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. వాళ్ళు గెలిచే అవకాశం చాలా మెండు. లైట్స్ కూడా ఆన్ అయిపోయాయి, ఫ్లడ్ లైట్స్ కూడా వచ్చేసాయి. మరి అండర్ ద లైట్స్ నెక్స్ట్ క్రికెటింగ్ మాన్యాకి సిద్ధమైపోండి. రహీమ్ 16 in 17. ద బౌలర్ అగైన్ భార్గవ్ ఇప్పుడే క్రీస్లోకి వచ్చాడు. సో తను ఫేస్ చేసిన ఫస్ట్ బాల్ డాట్ బాల్తో ఎండ్ చేశాడు. కానీ సూపర్ బౌలింగ్ కార్డ్ ఇది. అరవింద్ తన స్పెల్ ఎండ్ చేసేసాడు. 4 overs 3 for 30 చేయాల్సిన జాబ్ చేశాడు. ఇన్క్రెడిబుల్ ఫిగర్స్. దట్ టు ఫైనల్లో 3 wickets తీయడం అంత ఈజీ కాదు. ఆకాష్ 3 overs 3 for 32. వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో 7 overs 5 wickets తీశారు, 63 runs ఇచ్చారు. సూపర్ బౌలింగ్. దాని తర్వాత సంపత్ కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్గా ప్రూవ్ అయ్యాడు. 2 overs none for 17 ఇవాళ. కానీ ప్రసాద్ 2 overs 1 for 23. సో మధ్యలో చాలా ఎకనామికల్గా వేసింది. వీళ్ళు చూడండి, మధ్యలో చాలా ఎకనామికల్గా వేసింది శైలేష్. ఇంకా 2 overs ఉన్నాయి తనకి, మెల్లగా వేస్తున్నాడు. సో శైలేష్ ఐ బిలీవ్ ఈ నెక్స్ట్ ఓవర్ అండ్ 19th over వేస్తాడు. విల్ బి రియలీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ తనని ఎలా కౌంటర్ చేస్తారో. సో పేస్ ఉన్నప్పుడే బ్యాట్స్మెన్ వాడుకోవాలి. సో 2 runs తీసుకుంటారా. సో అక్కడ స్పెక్టేటర్స్ కూడా డబల్ అని అరిచారు. కానీ ఏమన్నా మ్యాచ్ సాగిందా ఇవాళ? సో త్వరగా టాప్ ఆర్డర్ అవుట్ అయిపోయింది. ఆ బ్యాటింగ్ ఓవర్స్ కంటిన్యూ అయ్యాయి అని మనం మాట్లాడాం. అండ్ మధ్యలో పార్ట్నర్షిప్స్, మెయిన్గా లక్ష్మణ్ వచ్చి ఫాస్ట్గా ఆడాడు. అండ్ తను కూడా రాంగ్ టైంలో అవుట్ అయిపోవడం. అగైన్స్ ద రన్ ఆఫ్ ప్లే రేవంత్ కూడా చాలా బాగా ఆడడం అండ్ తను కూడా రాంగ్ టైంలో అవుట్ అవడం. తిరుపతి కూడా చేసింది అదే. 17 in 8. తను కొంచెం సేపు నిలబడాల్సింది క్రీస్లో. సో మళ్ళీ స్లాగ్ చేసి ఎక్కడైతే బ్యాట్స్మెన్ని వాళ్ళ వలలో చిక్కించుకున్నారు ప్రతిసారి బౌలర్స్. సింప్లీ అవుట్ స్టాండింగ్ స్టఫ్ ఇది హిట్ అండ్ లార్వెట్ దగ్గర నుంచి. కాకపోతే మధ్యలో కొంచెం కాంప్లెసెన్స్ అండ్ బౌలర్స్కి బ్యాట్స్మెన్కి వాళ్ళ హిట్టింగ్ లెన్స్ అండ్ హిట్టింగ్ ఆర్క్స్లో వేసారని చెప్పాలి. సో ఫస్ట్ 3 balls సంపత్ ఇక్కడ కేవలం 2 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చాడు. 3 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చాడు. యాజ్ ఫార్ యాజ్ బౌండరీస్ రాకపోయినంత వరకు ఆ రిక్వైర్డ్ రన్ రేట్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది. మరి ఇక్కడ ఏం షాట్స్ కొడతాడు చూడాలి. సో బిహైండ్ ద వికెట్ అయితే ఒక ఫీల్డర్ ఉన్నాడు. వీళ్ళు ఎంపీఎస్ అజయ్లో మాత్రం మనం బిహైండ్ ద వికెట్ సూపర్ స్ట్రోక్స్ చూసాం ఎంబీఎల్లో. కానీ ఇక్కడ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద వికెట్, స్క్వేర్ ఆఫ్ ద వికెట్ అండ్ డౌన్ ద గ్రౌండ్. డైరెక్ట్ హిట్! వాట్ అ గుడ్ త్రో అది. వెల్ కొంచెంలోనే మళ్ళీ డైరెక్ట్ హిట్ మిస్ అయింది. వెల్ వెరీ మైజలీ ఓవర్ ఫ్రమ్ సంపత్ ఇది. వీళ్ళు కనిపించరు, కాకపోతే ఈ టైంలో వినిపిస్తూనే ఉంటారు. సైలెంట్ హీరోస్ వీళ్ళందరూ.
ఈ ఓవర్లో కేవలం 4 పరుగులు వచ్చాయి. సింప్లీ సూపర్ బౌలింగ్. వెల్ స్ట్రైట్గా పెడుతున్నాడు బౌలింగ్. ఇది బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్ వేసాడు, బ్యాక్ బీటింగ్ ది అవుట్ సైడ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద బ్యాట్స్మెన్. ఇక్కడ గుడ్ మిక్సప్ ఈ ఓవర్లో. సో ఇంకా 33 రన్స్ కావాలి. ఆ రిక్వైర్డ్ రేట్ మెల్లగా 11కి వెళ్ళిపోయింది. 33 in 18 రిక్వైర్డ్. స్టాలియన్స్ 133 for 8. Sorry, score 138 for 8. Well, Stallions score is 138 for 8, requiring another 33 in 18 balls. సో 138 for 8. స్టాలియన్స్కి ఇంకా 33 పరుగులు అవసరం 18 బాల్స్లో. సో భార్గవ్ ఇప్పుడే క్రీస్లోకి వచ్చాడు అండ్ ఇంతకుముందు రూమ్ తీసుకొని ఆడదామని చూశాడు. లెన్స్ బాగా మిక్సప్ చేశాడు బౌలర్. కేవలం 5 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చాడు సంపత్. సూపర్ బౌలింగ్ తన దగ్గర నుంచి. స్లైట్లీ ఎక్స్పెన్సివ్గా ప్రూవ్ అయ్యాడు తన ఫస్ట్ స్పెల్లో. ఏమన్నా కమ్బ్యాక్ ప్రెషర్లో వచ్చి నాకు డెలివర్ చేయమన్నారు అండ్ డెలివర్ చేశాడు అలానే. సో నాగరాజ్ ఈజ్ ఇంటూ హిస్ ఫైనల్ ఓవర్. ఇంకా సూపర్ స్పెల్ ఆఫ్ బౌలింగ్ తన దగ్గర నుంచి. 3 overs 2 for 15 మెల్లగా వేయడం, అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ స్టంప్ వేయడం. బ్యాట్స్మెన్ రీచ్లో ఇవ్వలేదు. అండ్ బోత్ టీమ్స్ మధ్యలో కూడా ఒక్కసారి ఎక్స్ట్రాస్ కంపారిజన్ చూస్తే సో కొంచెం తక్కువగానే ఎక్స్ట్రాస్ ఇచ్చారు, బట్ యట్ 10 ఎక్స్ట్రాస్ అయితే ఇచ్చారు. దట్ ఈస్ బిగ్. అది yes, that is gone for 6. yes, ఎంపైర్ దాన్ని 6గా ఇండికేట్ చేశాడు. వాట్ అ స్ట్రైక్ అది. స్విచ్ ఆఫ్ అయింది. Well, he's proving to be very pivotal with the bat too. Superb strike. Well, Bhargav 2 in 5. That's nicely played away. That's nicely played away. Fielder చేతిలోకి వెళ్తుంది. Well, Nagaraj much needed 6. Well, ఏ బౌలర్ని ఏ టైంలో డామినేట్ చేస్తారు అని చెప్పలేం, బికాస్ డామినేషన్ డజంట్ మీన్ హీస్ గోయింగ్ ఫర్ రన్స్. రైట్ టైంలో రైట్ షాట్ కొట్టడం ఈజ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ డామినేషన్, దట్ టు వెన్ యూర్ చేసింగ్ అ స్కోర్. ఇంకా 24 balls కావాలి, 24 runs కావాలి 14 balls. అగైన్ అక్కడ కొంచెం రూమ్ తీసుకున్నాడు. బాల్ మెల్లగా వేయడం, బ్యాడ్ అగర్ బ్యాట్, ద బాల్ బీటింగ్ ది అవుట్ సైడ్ ఎడ్జ్ వన్స్ మోర్. సంపత్కి ఇంకొక ఓవర్ మిగిలింది. విల్ డెఫినెట్లీ బౌల్ 1. అండ్ ఇవాళ ఇద్దరు స్ట్రైక్ బౌలర్స్ వేసేసారు. హిట్ అండ్ రన్ లార్వెట్ వాళ్ళది. సో ఇవాళ ఇద్దరు ఇంకా బౌలర్స్ కూడా మంచిగా బౌన్స్ బ్యాక్ అవ్వడం. ఛాలెంజ్ ఉన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు రియలీ బౌన్స్ బ్యాక్. అండ్ సంపత్ జస్ట్ షోడ్ దట్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఓవర్. నాగరాజ్ ఇక్కడ వికెట్తో ఎండ్ చేస్తాడా? రహీం బాగా ఆడుతున్నాడు, మంచి స్టార్ట్ వచ్చింది. 1-6 1 బౌండరీతో. లెగ్ సైడ్ వేయడం, దట్ ఈస్ గాన్ ఫర్ 4. లెగ్స్ మీద లెగ్ స్టంప్ ఈ టైంలో వేస్తే
అండ్ అదే ఇన్విటేషన్ చాలు అన్నాడు రహీమ్. వాట్ అ గుడ్ స్ట్రోక్ తన బ్యాట్ నుంచి. లక్ష్మణ్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది, లక్ష్మణ్ నుంచి రేవంత్కి కన్వర్ట్ అయింది, రేవంత్ నుంచి రహీమ్కి కన్వర్ట్ అయింది, మధ్యలో తిరుపతి కూడా తను చేయాల్సినంత కాంట్రిబ్యూషన్ చేసేసాడు. ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో 33 in 18, ఇప్పుడు 20కి షిఫ్ట్ అయింది. లాస్ట్ 2 ఓవర్స్లో అనుకున్నన్ని రన్స్ వచ్చేసాయి. ఇన్ఫాక్ట్ 13 runs రావడం లాస్ట్ ఓవర్లో. మ్యాచ్ అటు ఇటు సైడ్ స్విచ్ అవుతుంది. వాట్ అ ఫైనల్ వీ హ్యావ్ హ్యాడ్, సింప్లీ ఆసమ్ ఫైనల్ ఇది. 150కి కూడా చేరుకుంది స్కోర్. ఇంకా 20 runs కావాలి 12 balls-లో. సంపత్ విల్ కంటిన్యూ. దిస్ ఇస్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓవర్. ఇక్కడ నుంచి ఎన్ని రన్స్ కొడతారు? సంపత్ గెలుస్తాడా? దట్ ఇస్ బ్యాంగ్డ్ అవే ఫర్ 4. ఇన్ ఫ్రంట్ ఫీల్డర్ ఉన్నాడు అక్కడ, ఈస్ కవరింగ్ ఇట్ ఆఫ్. కానీ భార్గవ్ ఐ బిలీవ్ తన కర్తవ్యం ఏంటి ఇక్కడ? మెయిన్గా తక్షణమే స్ట్రైక్ ఇస్తాడా, లేకపోతే తన బ్యాట్ నుంచి కూడా రన్స్ చూస్తామా? షార్ట్ బాల్ ఇక్కడ సంపత్ బచాయించాడు అనే చెప్పాలి. సంపత్ ఈ టైంలో మాత్రం డెఫినెట్లీ లూజ్ బాల్స్ వేయకూడదు, అనే కోరుకుంటాడు. మెయిన్గా స్ట్రైట్ ఫుల్లర్ వేస్తే డెఫినెట్లీ తనకి రిజల్ట్స్ వస్తాయి. అండ్ అగైన్ రూమ్ తీసుకోవడం ఎడ్జ్ అయింది. ఈ లెన్స్ వేసినా సరే ఎస్ గాట్ ద ఫీల్డర్స్ ఎట్ రైట్ ప్లేసెస్. అక్కడ డీప్ బ్యాక్ ఫుట్ పాయింట్ కూడా ఉన్నాడు. ఫ్రంట్లో కూడా ఏమైనా ఫీల్డర్స్ని పెట్టుకుంటాడా? ఇదే లెంత్ వేసుకుంటూ ఫ్రంట్లో డెఫినెట్లీ ఫీల్డర్ని కూడా పెట్టుకోవచ్చు. 2 fielders అక్కడ ఏమైనా పెట్టుకుంటారా? డీప్ ఆన్ ద లెగ్ సైడ్ ఒకరే ఫీల్డర్ ఉన్నారు. సో డెఫినెట్లీ ఫుల్లర్ లెంత్ వేస్తే మాత్రం ద బ్యాట్స్మెన్ విల్ జస్ట్ డిపాజిట్ ఇట్ ఇన్ టు ద బౌండరీ. ఇంతకుముందు చూసాం ఓవర్లో. సో మొత్తం ఆఫ్ సైడ్ వైపే వేయాలి. గుడ్ బౌలింగ్ ఇది సంపత్ దగ్గర నుంచి. స్ట్రైట్ వేస్తున్నాడు, బ్యాట్స్మెన్కి ఛాన్స్ ఇవ్వట్లే. బాల్ బై బాల్, ఇంచ్ బై ఇంచ్ మ్యాచ్ చాలా ఎగ్జైటింగ్ రూపంలో కొనసాగుతుంది. 17 in 9, ఇంకా 154 for 8 స్కోర్ ఇక్కడ నుంచి. స్టైలిష్ స్టాలియన్స్ మెయిన్గా ఇవాళ లోవర్ మిడిల్ ఆర్డర్ సూపర్గా ఆడారు. అగైన్ డాట్ ఇది. 17 in 8 సంపత్ సూపర్ బౌలింగ్ తన దగ్గర నుంచి. ఫస్ట్ 2 overs కేవలం 17 runsకి వెళ్ళిన బౌలర్. దాని తర్వాత లాస్ట్ 10 balls కేవలం 7 runs ఇచ్చాడు. సూపర్ స్టఫ్ ఫ్రమ్ సంపత్. 3.4, none for 24. ఇక్కడ వికెట్ తీస్తాడా ఇంకొకటి సంపత్? చూడండి అసలు రూమే ఇవ్వట్లేదు. అక్కడ నో అన్నాడు. ఎస్, మెయిన్గా డాట్ బాల్ వచ్చింది. ఇక్కడ థర్డ్ ఎంపైర్కి రెఫర్ చేశాడు. డైరెక్ట్ హిట్. ఇవాళ ఎన్నో డైరెక్ట్ హిట్స్ చూసాం, స్టంప్స్ని అయితే టచ్ అవ్వలేదు. మరి థర్డ్ ఎంపైర్ ఏమి ఇస్తాడో ఇక్కడ? వీళ్ళందరూ చాలా ఆసక్తిగా వెయిట్ చేస్తున్నారు థర్డ్ ఎంపైర్ డెసిషన్ కోసం. ఇక్కడ నా పక్కన కూర్చున్న 4 స్పెక్టేటర్స్ కూడా చాలా ఎగ్జైటింగ్గా వెయిట్ చేస్తున్నారు ఆ డెసిషన్ కోసం. సో నాట్ అవుట్ ఇచ్చేశాడు. బట్ యెట్ దే డోంట్ మైండ్. డాట్ బాల్ వచ్చింది. ఏమన్నా ఫైనలా ఇది? ఎస్ దే ఆర్ పంప్డ్ అప్. నాట్ అవుట్ అయితే సరిపోతుంది, నో ప్రాబ్లం. లాస్ట్ ఓవర్లో ఎన్ని రన్స్ ఉన్నా సరే లెస్ దెన్ 15 డిఫెండ్ చేసుకుందామని కోరుకుంటారని చూసాం. అండ్ రైట్లీ సో కేవలం 1 పరుగు వచ్చింది ఈ ఓవర్లో ఇప్పటి వరకు. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ 3 పరుగులు మాత్రమే వచ్చాయి. లాస్ట్ బాల్ 19th ఓవర్కి ఇలా రిక్వైర్డ్ రేట్ క్లోజ్ టు 15. అండ్ దట్ స్మాష్డ్ అవే డౌన్ ద గ్రౌండ్. ఫీల్డర్స్ దాన్ని అందుకుంటారా? గుడ్ ఫీల్డింగ్ ఆన్ ద బౌండరీ. అక్కడ లాంగ్ ఆన్ నుంచి ఫాస్ట్గా అందుకొని అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ హీ జస్ట్ గాట్ రిడ్ ఆఫ్ ద బాల్ వెరీ ఫాస్ట్లీ దేర్. గుడ్ త్రో స్టంప్స్ మీదుగా. వాట్ ఎన్ ఓవర్ సంపత్ దగ్గర నుంచి. లాస్ట్ 2 ఓవర్స్లో కేవలం ఇచ్చింది 8 పరుగులు మాత్రమే. అండ్ ఈ ఓవర్లో వచ్చింది 4 పరుగులు. సూపర్ బౌలింగ్. బౌండరీస్ ఏమీ రాలేదు లాస్ట్ ఫ్యూ బాల్స్ నుంచి. 155 for 8 19 ఓవర్స్కి. మ్యాచ్ చాలా ఆసక్తికరమైన ఫినిష్కి వచ్చేసింది. లాస్ట్ ఓవర్లో ఇంకా 16 పరుగులు అవసరం ఫర్ ద స్టాలియన్స్ టు సీజ్ ద మ్యాచ్. గెలుస్తారా? 155 for 8తో కరెంట్లీ నిల్చొని ఉన్నారు.
వెల్ 155 for 8 తో నిల్చొని ఉన్నారు. అండ్ ప్లాటినం కప్ ఫైనలిస్ట్స్ కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు వాళ్ళ ఫైనల్ కోసం. వాట్ అ క్రికెట్ మ్యాచ్ ఇది, సూపర్బ్ క్రికెట్ మ్యాచ్. అటు ఇటు వాళ్ళు అస్సలు అంటే అస్సలు వదలలేదు. బ్యాటింగ్ వాస్ అటు ఇటు వాళ్ళ త్రూ అవుట్ ద టోర్నమెంట్ బ్యాటింగ్లో విఫలమయ్యారు వాళ్ళ టాప్ ఆర్డర్. అండ్ ఇవాళ మాత్రం ఏమన్నా ఆడుతున్నారా? దట్ ఈస్ ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ అ ఫైనల్. దట్ ఈస్ ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ కప్. 2 కప్ ఫార్మాట్లో ఇదే ఉంటుంది. నువ్వు లీగ్ స్టేజ్లో ఎన్ని మ్యాచెస్ ఓడిపోయినా విల్ గెట్ టు హ్యావ్ ద ఫైనల్. అది సిల్వర్ కప్ అయినా సరే కప్ విన్ అవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో 6 balls సంపత్ది అయిపోయింది. ఏ బౌలర్ వచ్చాడు బౌలింగ్ క్రీస్లోకి ఇప్పుడు. సో బౌండరీకి వెళ్ళింది, అక్కడ 4 అంటున్నారు. సో 2 runs స్ట్రైక్ రొటేట్ చేసుకుంటున్నారు మంచిగా. సో లాస్ట్ 7 balls బౌండరీస్ లేవు చూడండి. మరి ఇప్పుడు ఏమైనా బౌండరీ కొడతాడా? అగైన్ వైడర్ ఆఫ్ ద స్టంప్స్. ఇక్కడ బ్యాట్స్మెన్ మెల్లగా రూమ్ తీసుకొని కొడదామని చూద్దాం. ఓన్లీ అన్ ఇన్సైడ్ ఎడ్జ్ వచ్చింది. ఇది ఇన్క్రెడిబుల్ ఫైనల్. వాట్ ఎ సెన్సేషనల్ ఫైనల్ ఇది. బౌలర్స్ రైట్ టైంలో రైజ్ అవుతున్నారు. బ్యాట్కి బాల్కి మధ్యలో జరిగే సంగ్రామం ఇలానే ఉండాలి. వెల్ HCACT ఫైనల్ చాలా ఆసక్తికరంగా సాగుతుంది. మరి ఎవరు ఆ కప్ వైపు వాళ్ళ హ్యాండ్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ 6. వాట్ ఎ స్ట్రోక్ అది. ఫీల్డర్గా ఎగిరినా సరే. వెల్ దట్ ఈస్ బ్యాంగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్. Incredible strike under pressure. Nicely played. 2 on the. He quickly called for that. Yes, he'll go back for 2. Now 4 in 2. Well, 𝗏𝗃𝗃 has been the troubleshooter for the team. And now he has risen at a very important occasion. 4 in 2. Take a bow, 𝗏𝗃𝗃. Take a bow, Sampath. Sorry. Bow Stallions. And ikkada kuda 2 untundi. It's going right into the gap and getting rid of the ball quickly. What a good throw from the deep. So 3 pargulu avsaram last ball ki. 1 ball 3 runs. Sorry, 4 runs kavali. సో ఒక్క బాల్ 4 runs అవసరం. బౌండరీ సాధిస్తాడు. సో అందరూ ఆన్ ద ఫీట్. లాస్ట్ బాల్ కమింగ్ అప్. ఫీల్డ్ని రైట్ పొజిషన్స్లో పెట్టుకుందామని చూస్తున్నాడు ఇక్కడ ఫీల్డర్. వికెట్ కీపర్ ఈజ్ జస్ట్ సెట్టింగ్ ద టోన్. లాస్ట్ బాల్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్. లాస్ట్ బాల్ ఆఫ్ ద సిల్వర్ కప్. ఎవరిది అవుతుంది ఆ సిల్వర్ కప్? స్టాలియన్సా లేకపోతే హిట్ అండ్ రన్ లోర్వెట్? yes, హిట్ అండ్ రన్ లోర్వెట్ గెలిచారు. హిట్ అండ్ రన్ లోర్వెట్ గెలిచారు.
అండ్ ఫైనలీ బాల్ మంచిగా వేసారు అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ స్టంప్. ఒక బ్యాట్స్మెన్ రీచ్లో లేకుండే. సో 340 రన్స్ వచ్చిన మ్యాచ్లో హిట్ అండ్ రన్ లార్వెట్. క్యాప్టెన్కి తగ్గట్టుగా దే సెట్ దే ఆర్ అలైన్డ్ అండ్ విన్నింగ్ ద కప్. అండ్ నాగ్ గారి మాటలు సఫలమయ్యాయి.